ana relax kwenye goli lake, hapate mashambulizi zaidi. Shanza ule mpira sasa, Andrew Vincent anaweka chini. Andrew Vincent Chikupe anacheza mpira. Kevin Patrick Ondan. Kevin Patrick Ondan. Dakika inayokwenda sasa ni ya 41, ikiwa nasogea kabisa dakika 42. Unacheza ule mpira, chezeka madhambi na mpira. Tunaona KMC wameweza kuwin game. Wanachokifanya wao wanawaacha Yanga wacheze mpira kwa kuheshimu kama klabu kubwa, lakini wanacheza counter attack, shambulizi la haraka. Watazame KMC, mipira miwili wapo golini kwa Yanga. Haya, Juma Saidi Makapo anaweka na vizuri kabisa huko kwake Haruna. Hapana, ni Juma Boni Yonzi Maule, inapiga moja ndefu katika lango la timu ya KMC. Anaweka kwa Ari Ramadhani anachukua tena vizuri kwa Kenya. Ndio mmoja sasa naiona Kenya ni Mungu. Lisha nyuma kabisa kwa Ismaili Gambo Ismaili anacheza kwa Kenya ni Mungu, anapoteza mpira katika vijana timu ya KMC. Bado nao Ismaili Gambo kwa Kenya. KMC hao mjomba shangazi kaja apiga moja ndefu kwa sukuma kwa friki kule katika lango la timu ya Yanga. Mjomba shangazi kaja. Game tamu sana hii, mshama sana. Hii tamu sana. Wewe kwenye story yako tena na mwaka mmoja. Tarehe ngapi leo Domina? Tarehe 7 mwezi wa 6 2020. Hivi Jumapili ndio siku gani hiyo? Siku ya wiki. Haya. Juma Kaseja, Juma mlinda mlango wa timu ya KMC alishaji vizuri kabisa huko. Anacheza na Abdallah Mfuko kwa Juma Kaseja. Juma anacheza vizuri kabisa huko kwa Ismaili Gambo Ismaili kwa Sadalla Lipangile, piga moja ndefu kwa Sarehi Iraki jana yule na Abdul Hilali. Anatoka vizuri kwa Andrew Vincent Dante kwa Jafari Muhammad. Wanacheza timu ya KMC. Yanga amekata upepo eneo la katikati, anaweka na Sadalla Lipangile Sadalla huyo. Sadalla Lipangile kama kiberenge. Wanaweka na Yanga bado. Nisha nyuma kwa Kenya Mwambungu Skeniani. Kula kila kushoto. Anaweka na wana Kenya ni Mwambungu. Anawachoka Sadalla Lipangile. Taratibu vijana wa moja. Ismaili Gambo anacheza kwa Kenya ni 2 hiyo, kwa Ismaili Gambo ya 3 hiyo, kwa Kenya ya 4 hiyo. Anawachoka kwa Abdul Hilali ya 5 hiyo, piga moja ndefu huko kumtafuta kijana Kevin Kijili ya 6 hiyo. Kevin Kijili anakwenda na mpira wa kumwona katika nakwenda goal kick ile. Mara kimsifia sana basi. Kutia maji pombe yake ndio jamaa. Pasi ya 7 hiyo anakuja anapoteza. Dominic Kinyaya. Kumenoga Mwenge mpakani kwa kwani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Kumenoga ni kuambia tu wa msikilizaji ambao unanisikiliza sasa hivi, pale Mwenge mpakani kuna ibada ambayo inaendelea kwa muda huu, lakini kwambia siku ya Jumanne pale kutakuwa kuna ibada ya mafundisho ya neno la Mungu, lakini pia maombezi na kumiminiwa maji ya baraka na mafuta matakatifu. Nikwambie tu itakuwa ni ufungulivu wa baraka, mshamwa sana. Ufungulivu wa baraka. Kwa hiyo unachotakiwa wewe, kutakuwa kuna ibada mbili siku ya Jumanne. Ibada ya kwanza itaanza saa 10 kamili hadi saa 10 na nusu. Itaanza saa 8 kamili hadi saa 10 na nusu, lakini ibada ya pili itaanza saa 10 na dakika 45 hadi saa 12 kamili za jioni. Piga simu kwa kwani 0785566824 na 0712817996. Huyo ni kuani na mwalimu Musa Richard Mwacha kutokea pale Mwenge mpakani jijini Dar es Salaam. Tujitokeze Jumanne hii jamani, ibada ya mafundisho na neno la Mungu na maombezi ya kumiminiwa maji matakatifu ya upako na baraka kwa ajili ya ufungulivu itafanyika pale Mwenge mpakani. Kutakuwa kuna ibada mbili. Ya kwanza itaanza saa 8 kamili mchana hadi saa 8 na nusu hadi saa 10 na nusu. Ya pili itakuwa ni saa 10 na dakika 45 hadi saa 12 kamili za jioni pale Mwenge mpakani kwa kuana na mwalimu Musa Richard Mwacha. Wakati umeongezwa dakika 2 kabla mpira ujakuwa na mapumziko. Wakati wa Andrew Vincent Dante Chikupe anazawadiwa kadi ya manjano baada ya kufanya ndivyo sivyo chazi la afya, na mwamuzi anamzadia kadi ya manjano Andrew Vincent Dante Chikupe. Na zimeongezwa dakika 2 kabla mpira ujakuwa na mapumziko. KMC goli moja na Young Africans bado hajapata kutoa bingwa kihistoria hawa. Juma Ball anacheza kwa Kevin ni Andrew Vincent Dante.
inapigwa moja ndefu, anaokimbia tena vizuri kabisa huko, bado nao Kelvin kijini piga moja ndefu huko, ataka kwa kila pia kuna kwenda kona ile kumshikia Manati. Kuko mwenye inaja kumshikia Manati. Chazi Lafia. Anayonika vijana timu ya KMC goli la pili katika uwanja wa Uhuru Changombe jiji la Dar es Salaam Tanzania. KMC 2. Na vijana wa timu ya Yanga bado hajapata kitu. Yanga amepata njia wakati kurudi. KMC goli bila Yanga Africans bado hajapata kitu katika uwanja huu wa Uhuru Changombe jiji la Dar es Salaam. Acha inyeshe. Tugundo wapi pana pamoja na tayari dakika 45 ya mchezo kipindi kichakazo kimemalizika. KMC goli 2 na Yanga Africans bado hajapata kitu. Official Dominic Kenya, kazi ni kwako mama. Mchezo ni goli la pili linafungwa na Chazi Lafia, jezi nambari 9 mgongoni, mchezaji wa zamani wa Mwadui ya kule mkoani Shinyanga. Kijana mdogo huyo kabisa alikuja kusaka maisha hapa KMC Kinondoni, anafunga goli la pili kwa upande wa KMC. Leo hii mshamasani tunashuhudia hapa gari bovu linavuta gari zima. Uwanja huu jijini Dar es Salaam, gari bovu limeweza kuvuta gari zima. Hayo ndio maajabu, usije ukashangaa. Yanga ni 0, KMC ni 2. Yanga ya Sevilla ile. KMC ni 2, Yanga ni 0. Goli la pili tumeona, goli la pili halina tofauti sana na goli la kwanza. Walichoweza kukifanya ni goli la pili, kilichoweza kufanyika hapa tumeona ni Sanela Lipangila ameweza kumsetia ndugu yake Chazi Lafia, akaweza kuubinjua mpira kidogo tu kaanza kuingia kimiani, lakini mshama sana tumeona uzito wa wachezaji wa Yanga. Magoli mawili yote Yanga wanakabia juu eneo lao la katikati, lakini wamekuwa ni wazito kurudi, lakini pia timu pia imekuwa ni nzito kurudi. KMC wanachofanya magoli yote ni kushtukiza, wamekuwa kicheza kama counter attack, kwa sababu unatazama goli la pili Dante anaukimbiza mpira pamoja na Kelvin ndani. Kwa hiyo uzito wa wachezaji wa Yanga unaweza ukawa umesaidia, unaweza ukawa umewasaidia KMC kuweza kupata magoli mawili ya haraka. Wakati huo tunaona kabisa kwa upande wa KMC wameweza kumaintain soka, wamecheza vizuri zaidi kuliko Yanga, hata kumiliki mpira wamemiliki vizuri zaidi. Kwa upande wa Yanga wao wamekuwa na mchezo tu wa kawaida, lakini wameonekana zaidi sheri kuelemewa kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 45 za kipindi cha pili. Kwa hiyo mimi nasema well done KMC, wamefanya vizuri. Asante sana official Dominic. Mpaka sasa hadi dakika 45 ya mchezo ya kipindi hiki cha kwanza vimemalizika. Na KMC goli 2 ya Yanga Africans bado hajapata kitu. Timu zote mbili zinakwenda vyumbani kwenda kupata semina elekezi kutoka kwa walimu wao, huku KMC wako mbele kwa goli 2-0 dhidi ya Yanga katika mchezo wa kirafiki katika uwanja wa Uhuru Changombe jiji la Dar es Salaam. Pia asante sana wa msikilizaji wa 104.5 pale Arusha na 104.9 Shinyanga na 97.0 pale Maswa. Alkadhalika wewe msikilizaji ambaye unafuatilia matangazo yako kote pale ulipo Tanzania, wakatoa Mizola mpiga picha kutoka Mwembe Mtengu anasema kila ile KMC anawakilisha umoja wa Tuma Salama Makini Tanzania. Asante sana Mizola mpiga picha kutoka pale Mwembe Mtengu. Pia vile Ali Madego wa DC, Ali Madego mfurume wa Keko, afisa habari msaidizi wa umoja wa Tuma Salama Makini Tanzania Wasamo, anasema KMC funga Yanga goli 5-0. Haya, wakatoa Rameki pia anayefuatilia kwa makini sana mchezo wa leo, na Awa Muhina kutoka grupu lile la Simba Jamii, Awa Muhina kutoka pale maeneo ya Kinondoni pale, Awa Muhina wa grupu lile la Simba Jamii anafuatilia kwa makini, huko anaitakia timu ya KMC ushindi wa goli 8-0, huku Mohamed Ismaili Toto Kinyakturu anasema kila ile timu ya KMC, huku Rukia Kufi kutoka njia panda Segerea anasema KMC mbona mnataka kutuaibisha, huku Kefa Boy kutoka Mwenge Vinyago
anawakilisha umoja wa watuma salama makini Tanzania, Kefa Boy Mwenge Vinyago pale anasema kila ile Yanga Africans. Huko Adija Nyoni dada Yanga anasema kila ile timu ya Yanga. Huku Sharifu Hamisi rais wa Mabachela wa Sam TZ umoja huo anasema anafuatilia kwa makini sana mchezo wa leo. Huku Mama Twalibu kutoka pale maeneo ya Tandika Azimio anasema kila ile timu ya KMC Musa Mjengi wa Sakatoka Salamu Club kutoka pale Magomeni Kagera. Musa Mjengi kaka mkubwa anasema kila ile timu ya KMC katika mchezo wa leo. Romina Kinyaia tayari dakika 45 ya mchezo, kipindi hiki cha kwanza kimekamilika. KMC goli mbili, Yanga bado hajapata kitu. Kwanza kwani na mwalimu Musa Richard Mwacha na Tomeni kabla ya kwenda kupata maneno zamani wetu. Mshukuru sana kwani na mwalimu Musa Richard Mwacha kutokea pale Mwenge Mpakani jijini Dar es Salaam. Yanazidi tu kuambia wasikilizaji wa 94.5 Sibuka FM Radio, Mwenge Mpakani ndio sehemu pekee ya kuweza kupata chakula cha roho. Chakula cha roho bwana. Chakula unaweza kuruhusu goli la pili kwa hiyo. Kwa hiyo ukiangalia jinsi ambavyo dakika zote 45 zimekwenda zilikuwa za kushangaza. Yanga walicheza mpira mzuri sana, mpira mwingi, pasi zilikuwa za kusisimua na timing ilikuwa ni shida. Ukianza kuangalia Dita Mchimbi amejitahidi kutoka eneo lake kusogea mbele alionao, kwa maana ya nguvu pia alionayo kutaka kutoka mpira katika eneo la mwisho. Ameshindwa kuona baadhi ya mpira, ilikuwa changamoto kundi kwa Tariq Seif Kiakala. Binafsi sijamuona kama vile amefanya kitu kikubwa sana ambacho kinaweza kukompea kati yake yeye na Dita Mchimbi. Tariq amesema kuna aina nyingi za striker, lakini aina striking ya Tariq kidogo ni tofauti na Dita Mchimbi. Yaani Tariq kutoka nje akiwa na mpira anaugusa mpira mara ngapi, au anavotana na kwenda kushoot, au option zake za kwenda kutoa pasi zinakaa tofauti kidogo na Dita ambaye anaonekana ukiwaweka katika meza moja katika mchezo wa dakika hizi za kwanza, mimi namuona Dita amekuwa amefanya vizuri kuliko ambavyo Tariq amefanya. Tariq amezunguka sana ndani ya box, lakini hata mpira aliyopata ameshindwa kufanya kitu. Na the same pia Dita aliyofanya, lakini Dita amefanya ameongeza effort nyingi zaidi, kama amekokota mpira kutoka mbali, amefanya hivi mfanye vile akiwa ndani na nje ya box. Kwa hiyo eneo la ushambuliaji kwa upande wa Young Africans kidogo lilikuwa limepoa kwa staili hiyo, lakini unamwangalia Faisal Salum amekuwa bora sana. Mwangalia na nzima amekuwa kwa burudani wa mashabiki wa Yanga ambao wamejitokeza. Ukirudi muona ina ambao mfanya makosa ni wao, lakini kwa kiasi chake amejitahidi, angalau unamuona kutoka kwa muda mrefu kucheza, lakini leo katika mchezo wa kirafiki alijitahidi kufanya kile ambacho anaweza kwa ajili ya kukontrol mashambulizi. Kuna wakati Yanga alikuwa anashambulia mpaka wakawa nakaba nusu na robo tatu ya uwanja. Yaani unamwona Kevin Yonda na mwenzake Dante wasogea mpaka kwenye D, maana yake tayari waliweza kucontrol takriban uwanja mzima, lakini alishindwa tu namna gani ambavyo kuchanga kata zao kajikuta wanapata goli. Ismail Gambo na Abdalla Mfuko, walinzi wawili wakati wamekuwa wakifanya vizuri sana. Hassan Kaparata, Abdul Hilal, Ken Ali Mwambungu, Chazi Lamfia, Emmanuel Mvuye kule pamoja na Sadala Lipangile. Ukiangalia Ken Ali, Chazi Lamfia, Emmanuel Mvuye kule pamoja na Sadala Lipangile, unaweza kusema kwamba kama vile wanafanya wanavyotaka kutokana na jinsi ambavyo wamekuwa kitawala vyema eneo la katikati, japokuwa kipindi na Kizimana Fadhili Mzima pamoja na Faisal Salum Abdallah na Dita Mchimbi. Hakika ni dakika ambazo kwa kweli zilikuwa na moto kweli kwa pande zote mbili. Labda pengine kabla tujarejea salama kwako kwa ufupi nisome message za wasikilizaji hapa, jumbe fupi ambazo wametutumia. Kile kiwa ameandika anasema anasema masuala ya liga haya. Anasema jamani, Yanga acheni janja mnatumiza mashabiki wenu, kila kitu lazima kiwe kasoro tu. Kwa nini? Jamal Bai Magoja mbali dereva wa bajaji Kipunguni akiwa ameandika namna hiyo.
Na mwingine anasema kusema kweli kwa jinsi wachezaji wa Yanga walivyo wazito hivi basi lazima kwenye ligi kuu wamalize wakiwa nafasi ya 5. Akiwa ameandika namna hiyo, hajasema anatoka wapi. Anasema kwani mechi hii wana kwenda kwenye La Liga kule kuchanganya. Anasema anaitwa Jonas Mkaguru kutoka Mkuranga. Yanga mnafeli wapi? Akiwa ameandika namna hiyo. Huyu mwingine anasema wanasema ngera KMC kwa kuwapa upinzani na kama sio ubabe kwa Yanga. Naitwa Haji Sungura. Haji Sungura akiwa hapa hongera KMC. Huyu mwingine anasema Kasim Roza from Bagara, KMC piga hao, akiwa ameandika namna hiyo. Sama kabla tujarejea kule kiwanjani, labda pengine Yanga wafanye nini sasa kipindi cha pili kuweza kuhakikisha kwamba wanakomboa haya mabao mawili? Kwanza kabla Yanga kwenda kufanya nini, ukiangalia Yanga KMC wakati mechi inaanza, option yao ambayo ilikuwa inatumia kubwa sana ni kujaribu kutaka kupita katikati na kutengeneza mazingira kutawala pia katika eneo la katikati ya uwanja. Kwa maana tukawa tunashuhudia beto kubwa sana mara pasi za watu kwa kutengeneza ile pasi, kwa sababu hata KMC wenyewe pia walitengeneza room ya wao kutaka kuja kati kwa ajili ya kutengeneza mazingira wanapata mipira na kwenda kushambulia. Lakini kwa mfungaji pia Sadala anaendelea kuonyesha ukomavu ya kwamba ukimpa namba anapostahili kucheza anakuprove wewe, labda ulikuwa unamwambia au ulikuwa unamwona hafai na mengineyo, kwa sababu Sadala alianza kucheza katika eneo la ulinzi katika mechi kadhaa za ligi, lakini baadaye tukamwona kipanisha ambayo kutokana na changamoto iliyopo na akafunga magoli. Kwa mpaka tunamuona Sadala huyu leo ambaye anafunga magoli namna hii au mfunga goli zuri namna hii ni kwa sababu tu ya ukomavu ambao anaendelea kuonyesha katika kikosi cha KMC. Robi Yanga wafanye nini? Nafikiri ni kutuliza akili kwanza na kupunguza pressure. Unajua watu talaumu sana kwa nini Yanga mpaka sasa kafunga jumbe na mengineyo. Jamani, tumekaa takriban mwezi mmoja mpaka miezi miwili bila kucheza mchezo wote kiushindani. Hicho tunachokiona hapa ni walimu tu wanaangalia namna gani ambavyo vikosi vyao vitaweza kumaintain na kumeia dakika 90 ili kujua wana cope kiasi gani mpaka kwenda kutafuta mechi ambazo labda watakuwa bora. Kwa hiyo kama watu watakuwa walalamika wa kipindi cha kwanza hiki mpaka dakika 90 watakuwa walalamika tu kwa sababu ya ushabiki na upenzi wa hizi timu, lakini mimi sidhani kama kuna haja ya kulaumu kwa kiasi hiko. Kwa hiyo Yanga walitengeneza nafasi nyingi, waliharas goli la KMC mara nyingi. Kwa hiyo wakitulia wakatengeneza mipango upya, wanaweza kutengeneza mazingira mazuri na kupata magoli ya kurudisha timu hata pia kuongeza, kwa sababu wanao watu ambao wanaweza kuwatumia kwa kiasi kikubwa.
KMC pigeni hao wana Yanga 2-0 tu, wafunge mdomo. Nisome kama Nurdin Magonga wa Vingunguti. Nimekupata bwana Nurdin wa Vingunguti kule mahakama ya Mbuzi. Anaitwa Lama ikipiga Yanga goli 2-0. Haya, tayari zimeshafungwa hizo mbili. Sasa sijui kama utataka lingine. Nasema nisome nguvu sana, lakini tumeona dakika 45 za kipindi cha kwanza vijana KMC wameonyesha uwezo wao hali na mali kuhakikisha wanafanya vizuri, wamejituma uwanjani, lakini tumeona kama kina Feitoto wamekuwa ni wazito, na leo mnaona kuna mabadiliko sana kwenye upande wa kikosi cha Yanga kama naona nani kabisa Tariki Sefu Yakala anaonekana anatokea sana upande wa kulia, lakini leo hata makali yake siyaoni kwa upande wa Tariki Sefu Yakala, lakini tunaona Faisal mtoto anacheza namba 8 na tumeshazoea kuona akicheza namba 6 kama kiungo mkabaji. Leo hii tunaona Haruna Niyonzima yeye ndo anacheza namba 7, anatokea eneo la kati. Ukishikwa eneo la kati katikati ndio kuna kila kitu kwenye mpira. Kwa hiyo kama ukishikwa eneo la kati, ndugu yangu, timu inashinda kusurvive, inashinda kumaki ulinzi vizuri na kwenda kushambulia vizuri. Kwa hiyo Faisal mtoto leo anacheza namba ile makali yake, na kwa upande wa Tariki Sefu Yakala mzito anaonekana. Balama Mapinduzi baada yuko kwenye form. Nafikiri Yanga anahitaji tena mechi nyingine ya kirafiki. Wanahitaji tena mechi nyingine ya kirafiki kabla kwenda kucheza na Mwadui. Wanaweza wakadhalilika ishia ndugu zetu hawa. Lakini kwa upande wa KMC, well done Juma Kaseja ambaye amesimama kwenye milingoti pale kuhakikisha anaimarisha ulinzi. Ali Ramadhani mchezaji ni pale namba 2, tunaona naye anaonekana vizuri. Alkazalika Calvin Kijiri. Nafasi ya kijana Chazi Lathi ambaye amefunga goli la pili ambalo anacheza kama namba 9 goalmeni. Ushawishi wake unaonekana, yani unaonekana. Sadala Lipangile ambaye naye amefunga goli la kwanza, ushawishi wake unaonekana. Wanachokifanya KMC, wanawaachia Yanga wacheze, wanawaheshimu, lakini wanakuja kufanya shambulizi la haraka la counter attack. Unaona mipira mitatu wako kwenye eneo la hatari la Yanga. Tunaona timu zote mbili ziko katika kiwanja, naona mwamuzi ana ngasa yake na dakika 45 ya mchezo ya kipindi hiki cha pili. Tayari mwamuzi amepiga kipenga kile kuashiria mchezo upate kuanza. Tunaona vijana timu ya KMC Domina wamefanya mabadiliko takriban naona mlinda mlango Juma Kaseja ametoka, ameingia Jonathan Neymana raia Burundi huyu. Pia namuona ndani ameingia yupo kijana ameingia Sani Kabunda, pia yupo Sige Tepi ameingia, pia Mohamed Samata pia wote wameingia. Naona Yanga pia anafanya badiliko juu, ameingia Mlisho Ngasa anaingia pale, Ngasa anaingia. Salama anatoka, Ngasa anaingia, Makame ameingia, ametoka nani? Bado hiyo tuendelee kuangalia hapa vizuri. Toka Mapinduzi Balama ameingia, Mrisho Ngasa bado, Makame bado hajaingia. So subiri Makame ingia, atatoka nani? Ndugu yangu Zizi Makame boy namba 8 huyu. Ndo anaingia Brazil Makame. Wenda anatoka Dante. Dante amekwenda katika bench, ameingia Brazil Makame. Basi wenda Juma Said Makapa kwa nyuma pale kasaidiana na shida ya Makapu Mshamwasani. Na unajua Kelvin ndani tangu ameacha kuwa naoza, amekuwa sio mtu wa kuzungumza. Hilo lazima tukubaliane nalo. Kwa hiyo anaona si bora tufunge kwa sababu gani Mshamwasani? Unajua nikwambia nini? Yanga wanashindwa kujipanga. Kwa nini wanashindwa kujipanga? Wakati mwingine timu inapokwenda kushambulia, nilikuwa naona kipindi ndani yuko naoza. Timu inapokwenda kushambulia, anamwambia mtu baki, mimi na baki, wewe nenda. Au wewe nenda au mimi niende, wewe ubaki. Lakini sasa hivi muona hata magoli mawili yalofungwa, wote wamepanda. Makapu yuko mbele, Dante yuko mbele, ndani yuko mbele. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anayezungumza. Hilo pia limekuwa ni tatizo. Na kipindi cha pili Yanga wao wanatoa mashambulizi yao kusini mwa uwanja wa Uhuru,
wanapeleka kaskazini loko lango la timu ya KMC na vijana wa Kinondoni Kino Boys. KMC kipindi hiki cha pili wanatoa mashambulizi yao kaskazini, wanapeleka kusini loko lango la timu ya Young Africans. Mpaka sasa KMC goli 2 na Young Africans baada ya kupata kitu na kuona friki rudi lango la timu ya Yanga. Haya, yuko chini pale kijana yule. Pia ameingia tena kijana mwingine, pia Yanga anafanya mabadiliko mengine. Tariki Sefu Kiekala anakwenda katika bench. Naingia bulldozer. Anaingia Yipe. Yipe ameingia. Pia KMC namuona yuko ndani pia. Kijana Boniface Maganga pia yupo. Nitaambia nani ametoka. Wachezaji watano wafanya mabadiliko vijana timu ya KMC. Haya. Washikashi tena vizuri kabisa kwa Brazil Makame. Wameshika tena vizuri kabisa nao. Kevin Patko ndani. Yonda anapiga moja ndefu huko, anagonga kichwa vizuri kabisa huko. Boniface Maganga. Brazil Makame Bui. Bisha nyuma kabisa huko, anacheza vyema kabisa. Piga moja ndefu huko. Juma Abdul Mashar kama uwanja uhuru. Wanachika tena Yanga. Brazil Makame anapiga chenga kwanza. Brazil Makame Bui anakwenda, Bui anakata uwanja. Bui piga moja ndefu huko, na tena vizuri bana. Ngasa anakwenda gata, piga mpira huko tena. Kwa nini inakuwa ni kona ile? Inakuwa ni kona ball kuelekea lango la timu ya KMC. Alifika pale kijana Abdallah Mfuko, aili alawama kwa Rico Fezea, akasema bola yeshe kwenda kutenga kona. Juma Abduli anatia ndani kwa jambo zuri, anandosha katika hatari ile kijana Ali Ramazani. Hiyo kona Juma Abduli ndugu yangu, hata mimi napige hiyo. Shashika tena vizuri kabisa Yanga. Nionzi Mafundi anapiga moja ndefu kumacho kumchuzi mkono kubwabwa. Pia ameingia Hasani Kabunda pepo kwa pande timu KMC. Nitaambia nani ametoka. Disha nyuma kabisa huko. Nionzi Mafundi macho kumchuzi kwa mpasi zake zile. Kwake Ngasa piga moja ndefu huko. Bwana ana tena Yanga. Yipe. Piga moja ndefu kwa Juma Abdul Masha kama uwanja uhuru. Kwake Bui anapoteza mpira Duma. Uwanja tena vijana timu ya KMC. Kenyani Mwambungu. Disha nyuma kwa Sadallah alipangie. Goli Yanga vizuri kapia Juma Jibimba 9 Bigranaliza pia ameingia. KMC wamefanya mabadiliko, takriban wachezaji 6 wameingia. Kama wa Korea? Tari sana, afuata wafanana. Mzangu ananiambia kama wa Korea. Tafuta matatizo jamaa yako wewe. Wakatoko chini ya Brazil Makame. Anagugumia pale Brazil Makame. Daktari wa Yanga amefika pale. Alifika pale kijana Mohamed Samata yule. Akamkwatua huko chini Brazil Makame, wakati mpira kwa amesema wewe kinyaia. Kwa kuani na mwalimu Musa Richard Mwacha anatuambia nini? Mshamasani kwa kuani na mwalimu Musa Richard Mwacha Mwenge Mpakani kwenye huruma ya Fresh Spring Fellowship. Mambo ni mazuri. Kuna ibada inaendelea sasa hivi. Lakini kwa Jumanne, wewe kama ulishindwa kufika leo, siku Jumanne pia pale kutakuwa kuna ibada ya mafundisho ya neno la Mungu na maombezi ya kumiminiwa maji matakatifu ya upako na baraka kwa ajili ya ufungulivu. Nikwambie tu cha kufanya, fika pale siku ya Jumanne, kutakuwa kuna ibada mbili. Ibada ya kwanza inaanza saa 10:30. Ibada ya pili itaanza saa 10:45 na itakwenda kumalizika saa 12 kamili za jioni. Piga simu kwa kuani 0785 566824 au 0712 817996. Rudia tena namba hiyo. Kuna mtu hapa kuna mtu anaitwa Mwanaidi Hera atokea kule maeneo ya Kigamboni, anasema rudia tena namba za kuani na mwalimu Musa Richard Mwacha, au kupia mama Zeka wa Tabata mwenyekiti msaidizi wa Sam TZ, anasema rudia tena namba za kuani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Huko Brazil Makame Bui anatolewa nje kabisa ya uwanja. Brazil Makame Bui nje kabisa uwanja Rumira. Mshamasani namba za kuani na mwalimu Musa Richard Mwacha ni 0785 566824 na 0712 817996. Huku ndugu yangu bwana Alex Palis Makuku kutokea Yombo wa Biola anasema Abdulaziz Makame urojo umesha mnyongonyeza, kaingia tu dakika kadhaa anatoka nje. Huyo ni Alex Palis Makuku kutokea Yombo Abiola. Tayari
rudi kuomba kijana Brazizi Makame tena uwanjani mnamo dakika 52 ya mchezo kipindi cha pili. KMC goli 2 Yanga baada ya kitu. Haya, anaweka tena vizuri kabisa huko baada ana kijana Lasani Kabunda Hasani anakwenda anaweka tena vizuri sana Kabunda tayari katika lango la timu ya Yanga, ndosha katika hatari ile. Haya, Brazizi Makame huyo ameingia kwake Feitoto. Yanga sasa wacheza, anajipiga chenga mwenye kijana Nionzima, anafanya ndivyo sivyo na kwa free kick ile kuelekea lango la timu ya KMC. Shanda kwa haraka tena Yanga. Juma Saidi Makapa rudi nyuma kabisa, anasaidiana na Kevin Patko ndani kwa Brazizi Makame Buye, jaza kama 21 mgongoni, baada anapaka mafuta ile mpira. Haya, Kevin Patko ndani, piga moja ndefu huko kumtafuta Yipe Jisrain, anaweka na Sani Kabunda na mpira unakomuja na katika unakwenda kuna kwa kusho kuelekea lango la timu ya KMC. Shada kwa wakati na Yanga. Nionzima anatia ndani mpira moja mrefu huko kumtafuta vizuri kabisa Detramu Nchimbi, anaweka tena Jafar Mohamed juu lake kushoto. Jafar Mohamed magharibi wa Jafar Mohamed anakwenda anamkata na Duma anakwenda Duma. Detramu Nchimbi anapiga mashine moja chini huko na babatiza mabeka timu KMC, anaweka kijana Sige Tipe yule nisha nyuma kabisa huko. Kevin Kijiri inaachia moja ndefu huko mashariki mwa uwanja wa Uhuru, inajua kwa kichwa kuna mpira na kumwingia katika unakwenda huko. Mwamuzi anasema na kusho kuelekea lango la timu ya Yanga, timu ya wananchi. Haya, Kevin Kijiri 1 2 3 mashariki mwa uwanja kwa mdogo wako. Haya, anaweka tena vizuri kabisa huko bwana, nao Gasa piga prize, anamshusha nusu kikoi, anaweka tena mzee friki kuelekea lango la timu ya Yanga. Yuko chini pale kijana yule Sig Tepe, na mwamuzi asema weka hapo. Ndio yale unamchama mtu afala kujibu. Sasa na wewe unajisikiaje si domina hii? Yaani unamsema mtu afala kujibu, yaani uko kimya. Unajisikiaje domina kwa upande wako hii? Nasikia kama nimepigwa doba. Hatari sana unajua domina. Hatari mbaya. Mshomo sana tunaona kidogo mabadiliko yalifanyika kwa upande wa Yanga. Kuingia kwa Makame, lakini pia kuingia kwa Mrisho Alfani Ngasa kidogo kumechangamsha timu. Yanga inaanza sasa kusurvive. Naona kuna shambulizi linalofanyika. Anaweka tena vizuri kabisa vijana timu ya KMC bado. Feitoto disha nyuma kwa Brazizi Makame anafinya kabisa huku kwake Juma Saidi Makapu baada nao anacheza kwa Mrisho Alfani Ngasa anko enjoy soka. Yanga sasa wacheza nyuma kabisa, bado Yanga kwa uwani huku, anauanda tena vizuri kabisa huku kwake Nionzima fundi kwake Jafar Mohamed kwake Nionzima anakwenda na Mamba Nionzima anakwenda anatia ndani tena katika lango timu ya KMC. Namna gani kijana yukipe huyu anachelewa, kijana mzito. Haya, hasa hadi Ngasa kaongezeka uzito atashindwa ikipe. Anaweka kwa Juma Saidi Makapu, anamsaidia kwa Juma Saidi kwa Juma Bol. Yeye anapiga mtungi mmoja huko babatiza wa timu ya KMC. Baada nao ni Tramu Nchimbi anafika pale Abdallah Mfuko. Haya kwake Jimmy Batista Bigradeza anazunguka wakati uko chini pale Brazizi Makame, sidhani kama ataendelea na mchezo. Brazizi Makame Buye mara ya pili anadondoka, sidhani kama ataendelea na mchezo. Brazizi Makame na pancha ujamaa yule, mimi na ujue. Tumeona gari imetoka gereji narudi tena gereji. Brazizi Makame anapata majeraha kwa mara ya pili, na naweza kusema ni moja ya vijana ambao pia wamewahi kusumbuliwa sana na majeraha kwa muda mrefu. Goti linamsumbua sana Makame. Ametoka kwa mara ya kwanza, amejikaza, amerudi tena, lakini anarudi tena uwanjani. Cha msingi ni kumwombea Mwenyezi Mungu aweze kuwa sawa. Ni kijana mdogo bado, misuli haiwezi kumsumbua sana, tunaamini hivyo. Asante sana. Official Domina Kenya ni 94.5 Subuka FM Dar es Salaam. Ni matangazo moja kwa moja mchezo wa kirafiki Yanga zidi ya KMC. KMC 2 Yanga baada ya kitu, acha yenyeshe tia ndani kabisa huko. Ipe anakwenda kipe anatia ndani kabisa huko, na tepo anakwenda hatari katika lango timu ya Yanga, ndoshe katika hatari ile. Haya, anaweka tena vizuri kabisa vijana timu ya Yanga. Feitoto disha nyuma kwa Kayonda, Kevin Patkonda anamsuga kaka Nionzima fundi. Nionzima
Anaachia moja ndefu, kuna jibiwa kwa kichwa huku. Anafanywa ndivyo sivyo na Abdallah Mfuko na kwa friki kuelekea lango la timu ya KMC. Mwamuzi anafoka huyo. Anafoka, anamwambia njoo hapa. Abdallah Mfuko amefanya ndivyo. Yipe Gislaini shaba kwa wakati na Yanga. Feitoto Abdallah, Feitoto Abdallah kwake Juma Saidi Makapo, kwake Juma Ball mashariki mwa uwanja wa Uhuru. Anapiga moja ndefu huku Juma Saidi Makapo na mpira kwa mwingi. Anauwai tena Ismaili Gambo huku Yipe pande la baba lina hema hilo. Haya, tatizo sijajua ni uzito. Asani Kabunda kwake Boniface Maganga. Boniface Maganga anapiga moja ndefu huku vizuri, anauwai tena vizuri kabisa kijana yule Kenyali Mwambungu. Anaoka Kevin Kijana akiwa Munda kwake Juma Duli Safari na muziki vijana timu ya Yanga. Mjomba shangazi kaja piga moja ndefu huko. Baada ya mlisho Ngasa anakwenda Ngasa kwake Yipe, anakwenda Yipe anapiga shughuli na mabatizo kwa from Noya, anakwenda kenda mlinda mlango na mtoka kwenye kona ile. Kwa tabu Jitamu Nchimbi naye kajaribu domina. Sehemu kama ile pale unampata mtu kama Bernard Morrison. Basi unaweza ukajikuta umejipatia penalti kwa sababu ni mjanja, anajua kucheza anapokuwa kwenye eneo la boxi la 18. Mshamazani kuingia kwa Mrisho Ngasa. Unaona kabisa timu ya Yanga inaanza kuingia sana kwenye boxi la klabu ya KMC. Ishapiga kwa ndefu na kwenda unakatika na kwenda kurusha kuelekea lango la timu ya KMC. Wakati Sefu Miloyo anasema pamoja sana au kusijari. Shomari Lala Sharifi Shamba anasema kila ile timu ya KMC. Haya, mpaka sasa KMC goli 2 na Yanga bado hajapata kitu. Ni mchezo wa kirafiki huu. Watu wana testi virungo vyao. Leo gari bovu imevuta gari zima. Kupitia kituo cha kupendwa kabisa cha matangazo cha Sibuko FM Radio. Wakati huo Mama Baby ama mama Mwanakombo, Mama Baby ama mama Mwanakombo wa Kigamboni pale ameandika Kigongomi. Anaiwakilisha umoja wa watuma salamu makini Tanzania Wasamu. Anasema ananipata vyema kabisa maeneo ya Kigamboni pale. Asante sana Mama Baby ama mama Mwanakombo. Asante sana Steven Jimmy. Asante sana Steven Jimmy Kitaja. Ameneja wa Sibuka FM Radio au Baba Dori. Nimekupata sana Baba Dori. Haya, shaba kwa lakaka unafanya ndivyo sivyo. Pia ameingia kijana yule Salmu ya Hei, pia ameingia. Wanda KMC wakafanya mabadiliko timu nzima kwa usipoangalia domina, ila kule nyuma bado wanaonekana wapo. Mechi hii ni mechi ya kirafiki, ni mechi ya kuwapa vijana nafasi, lakini pia ni mechi ya kupima fitness ya wachezaji wao, kwa sababu kocha anachokifanya ni kuangalia wachezaji wako na fitness kiasi gani, na ndio maana anajaribu kuwapa nafasi wachezaji wote. Lakini Mshamasani kuna nafasi hapa ambayo amepata Yikipe Gislaini, ameshindwa kuitumia. Nafikiri pia ni kutokana na kukosa mbio pamoja na uzito wake. Kutokana tumeona Mrisho Ngasa amepenyeza mpira eneo la katikati, lakini miguu ya Yikipe Gislaini imekwenda kuupoteza mpira ule. Yanga bado wana tatizo kwenye eneo la mwisho la umaliziaji. Anakwenda kupiga mpira wa follow mlinda mlango, wakati anabeba kwenye machela mchezaji mmoja timu KMC. Huenda kadhala Mfuko yule, ngwani angalia kwa makini. Huenda akawa Abdallah Mfuko wa timu KMC anabeba kwenye machela ile. Anatolewa nje huku. Washana tena Yanga. Juma Saidi Makapo. Juma Saidi Makapo amekuja na kupanda mbele. Anamsogeza vizuri kabisa huku. Juma Ball inaachiwa moja ndefu huku. Anautokea vizuri kabisa vijana timu KMC. Baada na Mohamed Samata kwake Hasani Kabunda katikati ya kiwanja. Hasani Kabunda kwake Mohamed Samata. Kabunda tena nao anapiga moja ndefu. Mjomba shangazi kaja kwake Boniface Maganga, anapoteza mpira. Anaweta na Jafal Mohamed. Wakati pia Yanga amefanya mabadiliko baada ya kuumia kwa Abdulaziz Makame. Ameingia jirani yangu Arrington Sonzo, jazi yake namba 3 mgongoni, ameingia kwa upande wa timu ya Yanga. Acha inyeshe, sijui hapo palipovuja. Wameshaanza kwa lakati na Yanga. Juma Saidi Makapu shanyuma kwake Mrisho Alfani Ngasanko, anamsuweza vizuri kabisa huku. Kevin Patkondan
anamtafuta Jafal Mohamed Yanga je ukatufanya mashambulizi 1 2 3, anapokonya ule mpira Yipe. Sidhani kama atasalia katika msimu ujao wa ligi kuu na kumtanda na ujamaa huyo Yipe, sijui kama atasalia kunako klabu ya Yanga ndani ya msimu ujao. Kwa jinsi anavyocheza anaonekana kabisa tayari kama vile gari la mkaa tulipo shamba tulipo gereji. Mshama sana, lazima tuwe wazi. Yanga ambayo inahitaji kufanya vizuri kwa mashindano ya kimataifa, lakini pia kwenye ligi kuu Tanzania bara ambapo sasa hivi tunaona kuna vijana wengi wazuri. Mimi nafikiri Yikipe Jislaini hawezi kuipeleka Yanga pale ambapo inahitaji kutokana na uwezo wake, kwa sababu mpira wa miguu sio mchezo wa chumbani, ni mchezo wa hadharani. Kuna nafasi za wazi ambazo anazikosa. Kama una mchezaji kama Yikipe Jislaini ambaye unamtegemea kukupa matokeo tofauti, hiyo itakuwa ni ngumu sana. Na nafikiri wakati wanamsajili Yikipe Jislaini ilitokea mgogoro, walitaka afanye majaribio, mchezaji akakataa kumsajili hivyo hivyo. Alitokea Gor Mahia ya pale Kenya, lakini alionekana hakufanya vizuri sana. Unapokuwa wewe ni striker, unatakiwa ufunge. Kazi ya striker ni kufanyaje? Ni kufunga au kutengeneza nafasi. Sasa kama utengenezi nafasi ama ufungi, kazi yako ni nini? Anakwenda Sige anakwenda Sige anakwenda Sige anakwenda inakuwa ni free kick Domina Kinyaia. Tunaona Kelvin Ondana ameenda kumfanyia Sige free kick. Na maamuzi katika mchezo huu leo anaamuru iweze kupigwa foul kuelekea kwenye lango la Yanga. Lakini ukitazama vizuri unaona Sige yeye ndo aliyemfanyia fauli Alintoni Sanzo, alimsukumiza, lakini mwamuzi hakuona vizuri. Na nafikiri kabla ya kwenda kufanya faulu ile mchezaji yeye alishafanyiwa faulu na Kelvin Patrick Ondani. Dakika 63 na kwenda dakika 64 Kelvin Ondani anakwenda kuzawadiwa kadi ya njano na mwamuzi, na ni faulu inakwenda kupigwa kuelekea katika lango la Yanga. Faulu inakwenda kupigwa kuelekea katika lango la Yanga dakika ya 64 hii, na Kelvin Ondani amezawadiwa kadi ya njano. Mshamwa sana yuko kabunda pale. Inakuwa ni free kick kuelekea lango la timu ya Yanga. Simba sana wote ndio likatokea. Yuko pale Hasani Kabunda 1 2 3. Acha inyeshe mnamo dakika 65 hiyo. Eneo baya sana kwa upande wa timu ya Yanga. Maeneo mazuri kwa upande wa timu ya KMC. Hasani Kabunda, mtoto wa mchezaji wa zamani wa timu ya Yanga Samu Kabunda Ndija. Moja tuone 1 2 3. 1 2 3. Anapiga goal! Pale kwenye mshono wamechana pale kwenye mshono pale kwenye mshono. Kijana Salumu Kabunda mama nakufa, usipe mwanangu. KMC goli 3, KMC 3, Yanga Africans bado hajapata katika uwanja wa Uhuru Changoma jiji la Dar es Salaam. Pale kwenye mshono wamechana goli la 3 katika uwanja wa Uhuru. Kijana yule Hasani Kabunda alimchungulia mlinda mlango wa timu ya Yanga, ametacha mnata, amekaaje, akamkuta kaka maeneo Mbagala, mpira akapiga kuruko maana wasibu na kuacha mlinda mlango fanya na kuandika KMC goli la 3. KMC 3, Yanga Africans bado hajapata katika uwanja huu wa Uhuru Changoma jiji la Dar es Salaam Tanzania. KMC Sarasa Yanga 0 Domina Kinyaia. KMC 3 Yanga 0, goli la 3 lilofungwa dakika 64 na Hassan Kabunda, mchezaji wa babake alikuwa ni mchezaji wa zamani huyu. Alikuwa ni mchezaji wa zamani. Tunaona mtoto amevaa viatu vya baba yake. Huko ndugu yangu Mama Jamali kutokea Lumo Mwanzo, muuza supu Mama Jamali wa Lumo Mwanzo jijini Dar es Salaam, anasema kabisa mambo yameendelea kuwa mazuri. Wamekula tayari goli 3 kwa 0. Nelshaz NK Beauty kutokea Lumo Mwanzo jijini Dar es Salaam naye anasema KMC funga Yanga. Dakika 66 na kwenda dakika 67 Yanga 0 KMC 3, uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Wamechana pale kwenye mshono, lakini wakati huo nikwambie kuani na mwalimu Musa Richard Mwacha kutokea pale Mwenge mpakani jijini Dar es Salaam anazidi tu kuwakumbusha watu wote wale ambao wanasumbuliwa na matatizo mbalimbali. Mnaambiwa mfike pale siku ya Jumanne, kutakuwa kuna ibada kwa kuani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Ibada hii ni siku ya Jumanne, ibada ya mafundisho ya neno la Mungu na maombezi ya kumiminiwa maji ya baraka maji ya upako, kumiminiwa maji ya matakatifu ya upako na baraka kwa ajili ya ufungulivu. Siku ya Jumanne tufike Mwenge mpakani kwa kuani na mwalimu Musa Richard Mwacha
ibada zitakuwa mbili pale. Ibada ya kwanza itaanza saa 8 kamili hadi saa 10:30. Ibada ya pili itaanza saa 10:45 hadi saa 12 kamili jioni. Kwa kuani na Mwalimu Musa Richard Mwacha, piga simu namba 0785566824 au 0712817996. Pia bado kuna ibada pia inaendelea pale maeneo kwa kuani Musa Richard Mwacha pale Mwenge Mpakani jijini Dar es Salaam. Chumvi ya moto ile kutoka pale nchini Israeli, ambapo kuani na Mwalimu Musa Richard Mwacha atagawa bure kabisa chumvi ya moto ile kutoka kule nchini Israel. Kwa hiyo kinachotakiwa wewe msikilizaji ambaye kwa sasa uko maeneo jirani ujongee pale maeneo Fresh Supreme Fellowship Mwenge Mpakani jiji la Dar es Salaam kwa kuani na Mwalimu Musa Richard Mwacha ukajipatia ile chumvi ya moto kutoka kule maeneo ya Israeli. Kuani na Mwalimu Musa Richard Mwacha anazidi kusisitiza wewe msikilizaji ambaye unasikiliza 94.5 jiji la Dar es Salaam. Wakati wanakuwa ni friki kuelekea lango la timu ya Yanga. Inakuwa ni follow kuelekea lango la timu ya Yanga. Nimeelewa kwa nini Yanga ile michezo yao mingine walikuwa waitangaza. Kali sana hii. Ile wanaocheza saa 4 ile. Kuvuja leo gari bovu limeweza kuvuta gari zima uwanja Uhuru. KMC wakati KMC goli 3 na Young Africans bado hawajapata kitu. Kuani na Mwalimu Musa Richard Mwacha Mwenge Mpakani jiji la Dar es Salaam. Pia umesimama mpenzi msikilizaji wa 104.5 pale Arusha na 94.5 jiji la Dar es Salaam. Simuka FM Radio tuko hewani kama ilivyoada michezo yote ambayo sisi tunatangaza hiyo ligi kuu Vodacom Tanzania bara, bila kusahau kombe la shirikisho la Azam. Wakati wa Sani Kapata taratibu anakwenda nje, jaza kama 21 mgongoni, taratibu kwenda nje. Kuna ibada ambayo inaendelea pale majira ya jioni kwa kuani na Mwalimu Musa Richard Mwacha muonaji tokea pale nchi takatifu ya Israel, ambapo hii kuani na Mwalimu Musa Richard Mwacha yeye mwenye atagawa ile chumvi bure kwa waumini wote ambao watajitokeza pale maeneo ya Mwenge Mpakani Fresh Supreme Fellowship Mwenge Mpakani jiji la Dar es Salaam. Ukijongea pale unapata chumvi ile bure ya moto kutoka nchi takatifu ya Israel. Kwa kinatakiwa ndugu yangu, ukiwa maeneo jirani bado muda unaruhusu, unawahi kabisa ibada jioni. Binafsi mimi na mwenzangu Domina Kinyeti kutoka hapa moja kwa moja mtatukuta pale Mwenge Mpakani. Domina Kinyia. Ni kweli kabisa, Mwenge Mpakani jijini Dar es Salaam kwa kuani na Mwalimu Musa Richard Mwacha muonaji. Yusuf Ndikumana huyo ameingia. Mshama atakwambia ametoka nani? Aliumia yule, nafikiri kama hatarudi tena uwanjani. Ndio nafasi yake imeshikwa na Yusuf Ndikumana. Lakini kwa mimi msikilizaji zidi ya KMC dakika ya 70 na kwenda 71. Yanga 0 KMC 3. Yanga 0 KMC 3. Ni mchezo wa kirafiki huu tu jamani. Amekwenda katika bench kijana Hasani Kapalata. Kama ni mbozika mchezo wa kirafiki huu. Yanga zidi ya KMC mpaka sasa KMC goli 3 na Yanga Africans bado hajapata kitu. Baada ya kuisha kwa matangazo moja kwa moja tutajiunga pale maeneo ya Mwenge Mpakani jijini Dar es Salaam kwa kuani na Mwalimu Musa Richard Mwacha muonaje. Moja kwa moja tutajiunga pale kwa kuani na Mwalimu Musa Richard Mwacha ambako ni ibada ambayo inaendelea chumvi ya moto ile kutoka mji mtakatifu Israeli kule. Haya, Kevin Patkondan Cotton, wakati Bruno Francis pia anafuatilia kwa makini sana mchezo wa leo, anasema KMC kandamiza Yanga goli 4-0. Asante sana Bruno Francis. Mzamini uko kimya sana, mzamini Bruno Francis ndugu yangu. Najua unanipata sasa hizi. Ulisema umetangaza dau unaongeza, lakini mpaka dakika sasa hii bado kimya. Haya, Juma Saidi Makapo na mtatoka kwa Juma Abdul Mashar kama uwanja Uhuru. Mwendo ngili mwana nje bado nao
Nazi 8 mchele kilo moja. Hanko mlisho alifani Ngasa. Ngasa bado nao. Anacheza kwake Juma Said Makapo pia ingia hapo anapiga moja ndefu huku. Kumtafuta Ditramu Nchimbi kwake Yipe. Yipe anakwenda Yipe. Anajipiga chenga mwenyewe. Taratibu vijana timu KMC wanachukua kwake Yusufu Ndikumana. Yusufu Ndikumana anamwendea tena vizuri kabisa kijana yule wa timu ya KMC Boniface Maganga. Anapiga unakuwa shana kwa wakati na Yanga Jafal Muhammad kwake Feitoto. Achukua Alintoni Sonzo kwake Ngasa anakwenda Ngasa. Anakuwa kwa Juma Abdul Mashariki moja. Juma Abdul anakwenda anababatiza ule mpira ule. Na kijana wa timu hii Amosi Kadikilo yule. Na mwamuzi anasema weka hapo ni kona kuelekea lango la timu ya KMC. Na zimesalia takriban dakika 18 kabla mchezo hujamalizika. Taratha Yanga 0. Ghafla tunamiti na mimi najua Kiarabu Romina eti. Wakati anakuwa ni follow kuelekea lango la timu ya Yanga, timu ya KMC anakwenda kupiga naoza msaidizi wa Yanga Juma Abdul Mnyamani. Hapana, ni Yonzima yule fundi, pia ni mtamu sana mpira aliokufa hii. Ya tuone Mrs. Chogelo Faizati Peter KMC ushindi maana Vingunguti. Shamba moja fupi uko anapiga kwenda kwa nini? Inakuwa ni kona ile. Faizati Peter Mrs. Chogelo wa Vingunguti Kiembe Mbuzi anasema KMC funga wa Yanga goli 8-0. Wakati wa Jadi fundi wa Jadi binadamu Mashaka akiwa na mibali ya Jadi wa Mauta Shimoni pale Tandaimba anasema KMC tupeni raha. Asante sana Wajadi fundi Wajadi. Wakati wa Ali Manzi Tindwa anafuatilia kwa makini sana mchezo wao. Pia mmoja wa walili wazuri kabisa magazeti Mawazo Rusonzo. Mawazo Rusonzo mmoja wa walili wa Kongo kabisa hapa nyumbani Tanzania. Mawazo Rusonzo anasema ananipata vyema kabisa. Zake za uchochezi zile anawachoka Alintoni Sonzo anawakati na vizuri kabisa ukungasa Anko Yanga hao sasa wamecharuka. Alintoni Sonzo piga moja ndefu Kunyonzima fundi Masha kama uwanja kumtafuta nani Dramu Nchimbi anafika pale kijana yule Jimmy Batista Mugraneza raia wa Rwanda wanachukua vijana timu KMC Mohamed Samata kwa Jimmy Batista Mugraneza bisha nyuma kabisa Mugraneza piga moja ndefu huko anawetera vizuri kabisa huko baada anakosa kwa gonga vizuri kabisa huko kijana yule Kevin Patko ndo anagonga na katika na kwenda je kuna kona angeuacha huyo domina ile. Tungekuwa tunazungumza mengine kwa sababu kasi ya Kelvin Yondani Tanzania vina historia kutegemea wachezaji wa wazee bala kutegemea wachezaji vijana. Inakuwa ni kona kuelekea lango la timu ya Yanga. Anakwenda kupiga kijana jazi yake namba 19 mgongoni Segi Tapi yule anakwenda kupiga kona ile. Anatia kona moja nzuri kwa mabatizo ndosha katika tali ile. Haya. Wanachukua tena Yanga Yipe. Anajipiga moja tena moja chenga Yipe. Ukidizua hapo ndugu yangu wewe. Yipe anakwenda mashariki mwa uwanja Yipe na mabatizo kwa goal kick ile. Salama yake hiyo. Hizi timu hizi za wananchi hizi ndio siku unakuta beti zote mpaka ligi inakwisha ucheza hata mechi moja. Kumbuka Dar es Salaam kuna mechi moja ngao ya jamii ilikuwa ile. Simba na vijana kutoka kwa Santa kutoka kwa Ghana. Ilikuwa ni mechi kirafiki sana ilikuwa Simba na niyo Simba 8 ilikuwa Simba Day. Tisina jamii. Alishinda penalty. Ilikuwa penalty kwa tiketi kuondokea ilikuwa. Kwa hiyo ila mimi mshamwa Sancho wa kweli. Ikipe Jislaini hana maisha marefu ndani ya klabu ya Yanga. Hivyo Wikipe na Bruno Francis bora nani? Bora mimi.
Hivyo tuna washambuliaji wazuri hapa nyumbani Tanzania mpaka unamfuata mtu kama kumtoa Ivory Coast. Uwezo wake unaonekana ni mdogo sana Domina. Ni kweli Mshamwasani uwezo wa Ikipe Jislaini tangu amechua kunako klabu ya Yanga ameshindwa kuonesha Yanga kile kitu ambacho anakihitaji. Ila kwa kuwa sasa hivi wamekwenda kwenye mabadiliko Yanga, tutegemee kuleta wachezaji wazuri ambao watawasaidia. Mimi nafikiri Yanga wanahitajika kupiga panga kubwa sana ndani ya klabu yao, kutengeneza timu upya. Kutokana tumeona wameondoka wakina Sadnei Urikobo, wakina Juma Balinya, lakini wamekuja watu ambao pia wameshinda kuisaidia Yanga na kuifikisha pale ambapo ilipo. Tulitegemea dirisha dogo ambalo waliweza kufanya usajili ingeweza kuwasaidia, lakini bado imekuwa ni tatizo kwa Yanga. Wakati Mzengwali, Dr. Mzengwali wa maeneo ya Kiburugwa pale kona ba, Mzengwali ama Dr. Mzengwali wa maeneo ya Kiburugwa pale kona ba anafuatilia kwa makini sana mchezo wa leo. Mzengwali ama Dr. Mzengwali wa maeneo ya Kiburugwa pale kona ba anafuatilia kwa makini sana mchezo wa leo, wakati Kurwa Mninda na Doto Mninda maustadhi ama mashehe hawa wa maeneo ya Kinondoni pale ananasifu wajumbe wa serikali ya mtaa wanafuatilia kwa makini sana mchezo wa zimesalia takriban dakika 12 kabla mchezo hujamalizika. Kuna mabadiliko yanafanyika Dominic Kinyeia. Yanga anafanya mabadiliko. Mchimbi anakwenda nje, David Moringa anaingia. Goalman. David Moringa anaingia. Goalman. Anatoka Ditramu Nchimbi. Sasa hapo umetoa bunduki umeweka kirungu. Ngoja tuone dakika hizi takriban dakika 11. Umetoa bunduki hapo na ndio maana kama usitafute bana na wananchi bwana ndio. Getini anakusubiri na mawe. Hivyo la yeye mwananchi Domina. Tuendelee. Haya. Shaba kwa amekwenda katika bench Ditramu Nchimbi 4.5 Subuka FM Dar es Salaam. Ni matangazo moja kwa moja mchezo wa kirafiki tukiwa tunapasha kule katika ligi kuu Vodacom Tanzania bara. Taratibu maji anaanza kujitenga na mafuta. Raymond Muhila shaba huyo kabisa huko. Vijana timu KMC piga moja ndefu huko kwa Boniface Maganga. Boniface Maganga kwenda Kabunda na overrefu. Kabunda anakwenda anamwacha mtu. Kabunda weka pembeni kabisa huko kumtafuta kijana yule wa timu KMC Amosi Kidikiro anakwenda gonga huko wanaoita na KMC Asani Kabunda Asani wanaekewa na Munda na kwa friki kule kalango la timu ya KMC. Wakati wa Kuani na mwalimu Musa Richard Mwacha Domina Kenya anatuambia nini? Kuani na mwalimu Musa Richard Mwacha kutokea Mwenge Mpakani jijini Dar es Salaam anasema kuna ibada ambayo inaendelea pale sasa hivi kama huko. Lakini tu nikwambie kitu ambacho anatakiwa kufanya kwa sasa hivi hapa. Siku ya Jumanne pia kutakuwa kuna ibada pale Mwenge Mpakani. Siku ya Jumanne kutakuwa kuna ibada pale Mwenge Mpakani Mshamwasani. Itakuwa ni ibada ya mafundisho ya neno la Mungu na maombezi ya kumiminiwa maji matakatifu ya baraka na upako kwa ajili ya ufungulivu. Nikwambie tu kutakuwa kuna ibada kamili na nusu. Unaweza tu kupiga simu kwa Kuani 0785566824 na 07128170 Kotooli akiwa na Shekiumbo wanasema naitakia KMC ushindi. Na zimesalia takriban dakika 8 kabla mchezo hujamalizika. KMC goli 3 na Young Africans baada ya kupata kitu. Na ukiwa ndo kwanza kabisa unajiunga nasi, ni matangazo ya moja kwa moja mchezo wa kirafiki KMC na Yanga ama Yanga dhidi ya KMC kupitia kituo chako pendwa kabisa cha matangazo cha Sibuka FM Radio. Mimi ni mtangazaji wako Mshamu Hassan, siko peke yangu, niko na mwanangu official Dominic Kinyeia. Burudani imerejea, piga moja ndefu huko. Juma Bora anatuliza na control mpira katika kifua chake. Baada ya nyuma kabisa kwa Jimmy Batista Mugiraneza baada na Migi kwa Yusufu Ndikumana mashariki mwa uwanja. Anacheza vizuri kabisa kwa Mohamed Samata.
Samata bado nao, bado anapaka mafuta ule mpira, bado nao anauwai tena vijana timu ya Yanga. Juma Abdul anababatiza ule mpira, bado mpira uko juu na mwamuzi akwambia twende. Yusufu Ndikumana anacheza kwa Kijimi Matisa Mugiraneza, anapiga moja ndefu na mpira unakatika, unakwenda Jebasha likimu uwanja na unakuwa kurushwa kuelekea lango la timu ya KMC pale Mwenge mpakani jijini Dar es Salaam kwa kwani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Hakuna ibada inaendelea ya chumvi ya moto ile kutoka kwa nchi takatifu ya Israeli kuendelea ama jongea pale kwa kwani na Musa Richard Mwacha, na kwani Musa Richard Mwacha muonaje, yeye mwenyewe ndio atagawa chumvi hiyo ya moto bure kwa waumini wote ambao watahudhuria ibada hii ya jioni. Sisi binafsi tukamaliza mpira huu, basi moja kwa moja tunakutana pale Mwenge mpakani kwa kuona na mwalimu Musa Richard Mwacha. Haya, Jonathan Imana mlinda mlango wa timu ya KMC anachia moja ndefu kumtafuta kijana la Sani Kabunda, gonga kichwa kwa bada nao Sige, mwamuzi asema ni follow kuelekea lango la timu ya KMC. Haya, shachika tena kwa lakaki tena Yanga anauwai tena vizuri Feitoto Faisal Feitoto. Pia asante sana Aji Saidi Rashid Bokugundilo, pia asante sana Masa Mtata, asante sana Masa Mtata kutoka Kindau Bar wa Sam TZ, unaitekea Yanga ushindi katika mchezo wa leo Masa Mtata. Haya, ishacha moja ndefu kwa Ruwaite na vijana timu ya KMC. Bana na Mohamed Samata inapiga moja ndefu huko kwa tepu anakwenda anatoka Juma Abdul anauwaita Boniface Maganga magharibi mwa uwanja wa Uhuru. Boniface Maganga anakoka Hasani Kabunda, Boniface Maganga anakwenda anapiga shuti moja anakwenda kiki alijikunja kijana Boniface Maganga, beki wa kulia wa timu ya KMC na mchezaji wa zamani wa timu ya Singida na timu ya Mbao. Shuti lake likatoka sentimita chache katika lango la timu ya Yanga. Wachezaji design kama wanapiga mashuti makali kwa miaka sasa hivi hakuna kabisa. Nakumbuka sana Mteza John Lungu na enzi zile, wakina Joseph Kaniki Gorota, bila kusahau wakina Juma Amini Maftaa, wakina Saidi Muando, wakina Gula Joshua, walikuwa wanapiga sana mashuti design kama ile enzi zile, kina Saleh Ilali, wakina Vincent Tindo kutoka pale nchini Uganda aliyekupiga kunako klabu Yanga, alikuwa anapiga sana mashuti design kama ile, bila kusahau kina Mohamed Hussein Machinga. Watu wa miaka 90 watakuwa wanamkumbuka sana Mohamed Hussein Machinga. Wakina Edifense ya Mlima walikuwa wanapiga sana mashine design kama one mistake one goal. Hiyo domina lazima akae kimya, hiyo domina uongo hiyo lazima akae kimya kama vile mchezaji Lungu Majala, Hassan Majala alikuwa anapiga hivyo. Unawakumbuka sasa wachezaji kama hao ndugu yangu. Mshamasani waliosema kabla hujaenda kupigana ngumi lazima ujipime uzito. Yes. Naamini maneno ya wahenga. Yanga wametafuta mchezo wa kirafiki ambao umeenda kupoteza furaha yao kwa siku ya leo. Kipimo tosha kwa Yanga kuelekea tuzo wa ligi kuu kwa Tanzania bara. Na huko Alidi Adam kocha Maduyo anawasubiri. Haya, shaka tatu kwa bado nao Mohamed Samata anakwenda. Anamkata na vizuri kabisa ukadikio kwenda Amos Kadikio anakwenda tena katika lango la timu ya Babatizo, kuna kwenda kwenye kona. Juma Said Makapu from nowhere ni Arlington Sonzo yule akababatiza unakwenda kwenye kona, inakwenda kuchonga kona kule lango la timu ya Yanga. Kumlinda mlango wa timu ya Yanga ametacha Mnata yuko pale anapanga ukuta wao, inapigwa kona moja nzuri katika lango la timu ya Yanga, anagonga kichwa huko. Kevin Patkonda Cotton anaongeza tena vizuri kaka yuyu kijana Juma Said Makapu anaukimia tena vizuri kabisa huko. Jafal Mohamed Beko kushoto klabu ya Yanga. Jafal Mohamed kwake David Moringa, mpira wake wa kwanza. David Moringa anacheza mpira wake wa tatu ule. Haya, kwake Jafal Mohamed, kuna shabiki wa Yanga anaelekeza huko. Haya, baada nao kwake Nionzima, kwake Jafal Mohamed anapiga moja ndefu kumtafuta Yipe anakwenda Yipe sidhani kama tawe na mpira wa kumwona katika anakwenda nje.
kama anaondoka ndole majaribio kijana ipesi sana kama angesajiliwa kunako klabu ya Yanga leo hii. Hata kwenye Kinyaia United asingesajiliwa. Haya, shada kwa wakati na vijana timu KMC. Yusufu Ndikumana, kocha wa Yanga msaidizi Chazi Boniface Mkwasa Master, jasho linamtoka, piga moja ndefu huko. Jimmy Batista Mugraneza kwake Yusufu Ndikumana, anamsogolea kaka Sani Kabunda Sani anakwenda sasa ni Kabunda ana wakati mzuri wa Mose Kadikiro anakwenda hatari katika lango la timu ya ndani kuna kondogo inakuwa ni offside ile. Ilikuwa tamu ile, kama ingekuwa ni goli fantastic. Asante Kabunda alikuwa tayari ameshajisetia na kifua ile ama kwenye chest ile ama ni freezer. Wakati anakuwa offside line 1. Kibendera chake kiko juu pale. Omari Kambango toka Dar es Salaam. Haya, Mohamed Samata anakwenda kata uwanja. Mohamed Samata au kaka Tipe anakwenda Tipe anakwenda hatari katika lango la timu ya Yanga, anapoteza mpira. Juma Saidi Makapu anacheza kwa Kayonda, kwake Arlington Sonzo anamwachia vizuri kabisa Jafal Mohamed, kwake Anthony Sonzo lisha nyuma kabisa, huku Yanga anaanza moja nyuma kabisa, mlinda mlango Bitacha Mnata. Na kwa mujibu wa saa yangu ama kimweko wa kuchangu zimesalia takriban dakika 2 kabla mchezo hujatamatika, mchezo wa kirafiki Yanga zidi ya KMC goli 3 na Yanga Africans bado hajapata kitu. Ni matangazo moja kwa moja kupitia kituo chako pendwa kabisa cha matangazo cha Sibuka FM Radio. Pia asante sana wa msikilizaji wa 104.5 pale Arusha na 104.9 pale Shinyanga na 97.0 pale Maswa. Asante sana Masanja Sikania Mangorio aka Mwarabu wa Simiyu, mzee wa Liverpool. Masanja Sikania Mangorio aka Mwarabu wa Simiyu, unasema Yanga ushindi, huku wakati huo Saibogi Muza Sario anasema kila heri Yanga. Mobagu Lalila KMC fungao Yanga. Mwanzalima Nkinda KMC 3 Yanga 0. Mukui Shirinde KMC 4 Yanga 0. Wakati huo Faisal Salmfe Toto anazawadiwa kadi ya manjano baada ya kumfanyia ndivyo sivyo Raymond Mgungila jazi yake namba 12 mgongoni. Faitoto na kadi ya manjano mimi na Kenya. Amefanya kitendo ambacho si cha kuungwana. Huu ni mchezo wa kirafiki, japo matokeo yanaweza kuwa na mshawishi yeye kufanya hivyo. Kufungwa ni sema kujifunza. Nafikiri kocha Boniface Mkwasa tayari ameshaangalia matatizo kwa vijana wake yako wapi, na mechi nyingine inakuja, nafikiri kupitia mechi hii, kupitia makosa ambayo ameona hapa anaweza kuirekebisha timu yake. Lakini licha kwamba hata KMC wao wamekuwa ni washindi labda tuseme mpaka sasa hivi, lakini sio kwamba KMC wamecheza vizuri sana, hawana makosa, wana makosa yao, lakini pia ameweza kutumia makosa ya Yanga kuweza kuadhibu. Kwa hiyo pia nafikiri hii mechi ya kirafiki ni kama mechi ya kuweza kuendelea kufanya vizuri kwenye mechi ambazo zijazo. Isitoshe Yanga anaendelea kwenye kombe la Azam Federation Cup, na huku pia tunaona kwa upande wa Yanga wana mchezo wa ligi kuu Tanzania bara mkoani Shinyanga wakicheza na Madui. Kwa hiyo mimi nafikiria mechi siwavunje moyo wachezaji, hiyo ni sema kujifunza, kuangalia nini ambacho naenda kufanya mbele yao. Zimeongezwa dakika 2 kabla mchezo hujamalizika. Kipindi kabla ya kwenda mapumziko ziongezwa dakika 2, KMC akajipatia goli la pili. Sasa muda huu ngoja tuone, zimeongezwa dakika 2 kabla mchezo hujamalizika. 4 kwa Kiarabu inaitwaje? Tutakwambia hapo halba. Yes, ngoja tuone. Anawachana vizuri kabisa huko. Zimeongezwa dakika 2 kwa ni follow kuelekea lango la timu ya KMC. Bado ibada inaendelea pale maeneo ya Mwenge Mpakani jijini Dar es Salaam. Fresh Supreme Fellowship kwa kuani na mwalimu Musa Richard Mwacha, bado ibada inaendelea ya chumvi ya moto, ambapo leo hii kuani na mwalimu Musa Richard Mwacha Muonadi atakuja kugawa ile chumvi ya moto ile kutoka Israeli. Kwa kinachotakiwa wewe muumini kujitokeza kwa wingi pale. Mimi binafsi na Domina baada kuisha kwa matangazo ya mpira moja kwa moja tutakuwa pa maeneo Mwenge Mpakani jijini Dar es Salaam. Ni kweli kabisa, tutakapotoka hapa moja kwa moja tunaelekea Mwenge Mpakani kwa kuani Musa Richard Mwacha Muonaji, baba lao. Yes. Fresh Spring Fellowship, chama lao, chama la watu ambao wameamua kumkataa shetani na kumfuata Yesu Kristo. Nikwambie tu msikilizaji, pia siku ya Jumanne kuna ibada pale Mwenge Mpakani. Siku ya Jumanne pia kuna ibada pale Mwenge Mpakani.
Ibada hii itakuwa ni ibada ya mafundisho ya neno la Mungu na maombezi ya kumiminia maji matakatifu ya upako na baraka kwa ajili ya ufungulivu. Lakini ibada hizi zitakuwa mbili. Ibada ya kwanza itaanza saa 8 kamili hadi saa 10:30 na ibada ya pili itaanza saa 10:45 hadi saa 12 kamili za jioni. Piga simu kwa maelekezo wewe ambaye uko mbali na unataka kufika pale Mwenge Mpakani 0785566824 na 0712817996. Wakati wa Ali Mkumba wa Sam TZ umoja wa Tuma Salama Makini anaitakia Yanga ushindi katika mchezo wa leo. Ali Mkumba anasema kila lele Yanga Africans, na tayari dakika 90 ya mchezo huu wa kirafiki Yanga zidi ya KMC umemalizika katika uwanja wa Uhuru Chang'ombe jijini Dar es Salaam. Vijana timu ya KMC wanaibuka na ushindi wa goli 3-0 zidi ya Yanga. Yanga 0 na KMC goli 3. Ni mchezo wa kirafiki Yanga zidi ya KMC katika uwanja huu wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Watu wanatesti mitambo na Yanga wamekubali kichapo cha goli 3-0. Na ikiwa ndo kwanza kabisa unajiunga nasi, ni redio yako pendwa kabisa ya matangazo ya Sibuko FM Radio. Pia asante sana wa msikilizaji wa 96.2 kusini mwa Tanzania, bila kusahau 94.5 jiji la Dar es Salaam, Pwani pamoja na Zanzibar, pia vile vile 97.7 pale Mbeya na 92.0 Gerard Mtagwa Ombola pale Dodoma. Ulikuwa unafuatilia kwa makini sana mchezo wa leo, bila kusahau wasikilizaji wetu wa 104.5 pale Arusha na 104.9 Shinyanga na 97.0 pale Maswa, bila kusahau mwisho wa reli pale Kigoma 97.6 wakina Julius Lungu walikuwa wanatufuatilia kwa makini sana mchezo wa leo, ambapo pia tulikuwa tunaga nguvu na kuani na mwalimu Musa Richard Mwacha Mwenge Mpakani jijini Dar es Salaam. Yanga zidi ya KMC na kumalizidi Yanga sifuri ya KMC ya wakati wamepigia dakika moja. Wakafanya mabadiliko mengi ambayo ni sawa kwa sababu ni mchezo wa kirafiki, lakini hapo pia kwenye kufanya mabadiliko yao hakuzaa matunda. Ameingia Ikwe ni miongoni mwa wachezaji ambao jana tulikuwa tunazungumza hapa, inasemekana ameongezeka uzito, lakini leo angalau ameugusa mpira, lakini bado unaona neno langu ile hasara taslim imeendelea kujionyesha. Yani anaupata mpira hajui nini cha kufanyia, yani hajui kuomba nafasi, ameshindwa kutengeneza mazingira kama ya kutengenezewa nafasi kama mfungaji aende akafunge. Hiyo ilikuwa ni changamoto sana, lakini ukirudi kwa upande wa pia wa Mulinga amepata shot on moja tu. Kwa hiyo unaona ilikuwa ni changamoto. Ukiachana na hapo, unajaribu kuangalia jinsi ambavyo timu pia ilikuwa na mgawanyiko mkubwa sana. Kwa tunaangalia hapa na Ibrahim akawa anazungumza, anasema mwisho Ngasa ameingia kipindi cha
Salimia yeye kule na Saidi Makapu na kutoka mpira nje, na kuwa ni shukuru sana crew nzima TBC ambao niko nayo hapa. Ninaye Gordon Lema, huyo sound engineering, stereo, mambo yake ni matamu kweli kweli. Anthony Nchimbi, bila kumsahau mtaalamu huyu wa mambo wa IT pamoja na online, ambao kwa hakika mainjinia hawa wanahakikisha basi mambo yanakwenda vizuri kabisa. Anaingia Salma yeye pale katika lango la timu ya Yanga huku, anaweka vizuri kabisa. Haruna ni nzima, anatoa kisigino kwake Faisal Salma, anapiga ndefu kumtafuta Vitam Mchini Vitam, lakini watolewa ule mpira nje na kuwa ni wakurusha. Nishukuru sana na wale wengine ambao tunao, bila kumsahau mwalimu Alex Kashasha ambaye tutakuwa naye, Chacha Maginga, mimi kama nawaletea matangazo haya, bila kumsahau Tim Mugoa, the touch master, ambaye kwa hakika atakuwa na mashabiki mbalimbali hapo baadaye kadri ndio wazidi kwenda katika kuweza kujua mengi zaidi. Na msimamizi wa matangazo haya ni Alex Magwiza, ambaye kwa hakika anahakikisha kila kitu kinakwenda vizuri. Pigo kule na shishi mbele kile unaokolewa. Madereva ama crew drivers ni Richard Sowani pamoja na Musa Idi, ambao wamehakikisha tumefika salama, na Mwenyezi Mungu akijalia basi tutaweza kurejea salama nyumbani kwetu. Wachezaji wawili wa timu ya Yanga wako chini pale, na mwamuzi anapuliza kipenga kuashiria kwamba wapatiwe huduma. Mmoja ni Kabunda, huyu Hassan Kabunda, na Adeyun Saleh. Asante sana Tim Bugoa. Basi watajia kwa haraka lineup za timu zote bila outing. Mashabiki kimhuemue cha rahara cha ushindi ile wa moja cha Maginga, na anasema leo amekuja kudhihirisha kwamba hakubahatisha tarehe 8. Chacha, asante sana, najua utazungumza nao kwa furaha kweli kweli leo. Naona kila mmoja kicheko, anasema hiha, kila mtu anatamani kuzungumza. Chacha ni wataja haraka. Nianze na wajeji golini, iko Jonathan Nainama na Himana kumradhi, na Maliveni Kevin Kigiri, mmoja kati ya wachezaji hatari na akiwa chaguo la timu ya taifa ya Tanzania. Ali Ramadhani ni 3, wakati nne ni Ismail Gambo, center afu ni Sadala Alipangile, 6 ni Kenny Ali, 7 ni Hassan Kabunda, wakati nambari 8 Hassan Kapapa, 9 ni Sal Aye, 10 Mohamed Samata, na 12 cha timu hii ya KMC. Kwa upande akiwa golini kama kawaida leo, naweza nikasema hichi ni kile kikosi ambacho kilipana na mnyama, ukiachana na Morrison ambaye leo yuko bench kwa namuona na ndugu zake. Nadhani atatinga akipata wasaa baadaye, kama atakuwa katika muda mzuri wa kuongea, basi tunaweza tukamsikia vile vile goli lake lile analisikiaje. Metacha Mnata golini, 2 Juma Abdul, 3 Adeyum Saleh, na nambari 4 Lamine Moro, Saidi Chuma Makapu nambari 5, wakati 6 Papi Shishimbi, 7 Patrick Sibomana, Faisal Salum nambari 8, 9 Vitam Mchimbi, 10 Haruna Niyonzima, na 11 ni Mapinduzi Balama. Wakati katika upande wa waamuzi Ali Tasi iko katikati kutoka Dar es Salaam, na assistant referee nambari 1 ni Mbarak Rashid kutoka Dar, na assistant referee nambari 2 ni Helen Mduma kutoka Dar, na fourth official leo na vile kutoka Dar ametolewa nje kule kwa ajili ya matibabu. Kabumbu limekuja anza, dakika inakwenda ni ngapi hiyo ya 10? Kuna timu ambayo imekwishaanza kujipatia bao. Yanga wakianzia kaskazini kabumbu hili kupeleka kusini, wakiwa wamekuwa jezi zao za rangi ya kijani, t-shirt bukta na soksi zao zenye mabaka ya njano, wale namba mgongoni vile vile za njano na orange kwenye mikono yao, ikiwa nakatiza kwa mbali, wakiwa wanatokea kusini mwa uwanja huo. Mashabiki wamejitokeza kwa kiasi chake, ukizingatia leo ni siku ya kazi, na bado wanazidi kuingia. Rangi ya njano na kijani ndizo zimetawala sana katika mchezo wa leo, ukiacha kwamba KMC wao wako nyumbani katika dimba hili la leo, ikiwa ni raundi ya pili ya mchezo. Cheza kule Lamine Moro anamwachia Deuma, amekusha Patrick Sibomana, anamwachia Patrick Shishimbi. Papi ananyanyua moja nzuri kabisa kule Balama Mapinduzi, lakini inakuwa ni mboga ile kwa goli kipa Jonathan Nahimana. Burundi huyu Jonathan Nahimana, bonge la mtu kwelikweli, ameshiba, amejaa vilivyo, na ni mmoja kati ya magoli kipa wazuri sana wa timu ya taifa ya Burundi. Kama utakumbuka AFCON ile iliyofanyika kule nchini Misri, na mwalimu Kashasha alikuwepo pamoja na Enoch Ugane, walimshuhudia vizuri kweli kweli, nasi tulikuwa tukitizama katika luninga, tuliona kazi yake nzuri kabisa. Faisal Salum anakuachia pale kabisa Makapu kwa kila Lamine Moro. Yanga bado akitawala mchezo dakika za mwanzoni hizi, anamwachia Adeyum Saleh kule pembeni kabisa kwa Papi. Bado Yanga wanajaribu kujipanga vizuri kabisa, pigo pembeni kabisa kwa Saidi Makapu anamwachia Faisal Salum toka amerudi, hajakatiza wala kukaa benchi, na kila game yuko uwanjani akionyesha uwezo mzuri kabisa. Balao leo Morrison
Nguvu kubavika Bamba anapiga moja nzuri kabisa huku, cheza gonga bado Yanga anapiga gonga mitatu Sibomana. Simba anakwenda Simba anapiga shuti inapigwa nje, inatoka nje, inakuwa kona. Kila inakuwa ni kona, inapigwa kuelekea katika lango la timu ya KMC. Vijana hawa kutoka manispaa Kinondoni kule. Mamea Kinondoni nikiwa namuona yuko hapa, ambaye kwa kweli yuko karibu sana na timu yake. Inakwenda kupigwa kona hiyo na Sibomana anapiga moja pale, lakini mabatizo wachezaji wa timu hii anakwenda kupiga kule Barama wa Kidozi, anamwachia Deyu Kabunda pale, yuko karibu lakini anagonga pale kichwa. Mwamuzi Elisasi anasema ni foul ipigwe kuelekezwa katika lango la timu ya Yanga. Unawekwa pale mpira vizuri kabisa ili uweze kwenda kupigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Yanga, wakiwa wanajipanga vizuri kwelikweli. Ali Ramadhani kwa kulikisha anza ule mpira sasa, anajaribu kuzunguka pale ili kujaribu kuangalia mpigie nani. Ken unakuja huko kwa Ali tena anamwacha kule Samata na nyuma moja nzuri kabisa katika lango la timu ya Yanga. Lamine Mora anagonga tena kile kichwa kile, unakuja huku Kevin bado anazunguka huko vizuri kabisa, kijana hatari kwelikweli Kevin. Kuingiza jipya kwa timu ya taifa ya Tanzania, anachua tena kule Kevin pembeni kabisa kule, anajaribu kuingia kwa kasi kule, anapiga cross moja nzuri kabisa kule, lakini tolewa nje na inakuwa ni kona. Hilo inakuwa ni kona ile inakwenda kupigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Yanga kaskazini mwa uwanja wa Uhuru. Anakwenda kupiga ni Hassan Kabunda, anaweka ule mpira pale vizuri kabisa ile kwenda kupiga kona ile, kiwaambia wachezaji wake sogeeni na kaeni vizuri hapo. Anakwenda kule Hassan Kabunda, anapiga moja nzuri kabisa kule, gonga pale kichwa, lakini inatoka nje, inakuwa ni goal kick. Jaribu kupiga kichwa kile mchezaji huyu jezi nambari 28 Kenny Ali, lakini mpira ule ukapaa juu na kutokomea kule. Mkusha anza Yanga cheza kule vizuri kabisa, Papi anapiga kwa Kiadeu, bado milango ni migumu bila jua linawaka kweli kweli, hali ya hewa ni nzuri ya uwanja huu wa Uhuru. Anaachiwa kule Faisal bado anazunguka, Faisal anamwachia pale vizuri kabisa Haruna ni nzima, cheza ile kwa Saidi Hassan na Makapu. Saidi anakuachia pale vizuri kabisa, Haruna anambatiza pale, anachukua Makapu, anapiga ule mpira kutoka nje na kwenda kurusha. Mpira unakuwa ni wa kurusha kuelekea katika lango ile la timu hii ya KMC. Anakwenda kurusha mpira ule pale, nani nikusha anza pale haraka cheza ule mpira pale vizuri kabisa. Hassan Kaparata anamwachia pale, akijaribu kusukuma ule mpira ule Abdul Hassan, lakini atoa ule pasi vizuri kwa Ali kule pembeni kabisa. Kevin anamwachia Hassan Kabunda, anakwenda Kenny Ali sasa, anakwenda Kenny anazunguka bado wachezaji wa KMC kuchezea mpira wazuri goli kwa Hassan Kabunda, anaomba Kevin kwa pembeni. Hassan Kabunda anaingia, Hassan Kabunda kuelekea anaanguka chini. Eli sasa anamwambia hapana, niko karibu hapa, chukua Papi Kabamba. Papi sasa anacheza vizuri kabisa kule kwake Adeyu, anamwacha Sibo kwake Papi anatoa pasi Fiongo ile, wanachukua vijana wa timu ile, pigwa shuti ile na babatiza hapo mchezaji wa timu ya Yanga Faisal. Anakimbilia Adeyu kule pembeni kabisa kule, bado hajautoa nje kule, anautoa ule mpira bado, lakini mnaoe vizuri kabisa na Lamine Moro. Lamine anaanza pale vizuri kabisa kwake Faisal Salum, anapiga huko kwake Saidi Juma Makapu sasa, na ule mpira anakokota vizuri kabisa kwake Juma ananyanyua moja nzuri kabisa kumtafuta Haruna ni nzima, lakini unagonga ule mpira kutoka nje na kwenda kurusha. Unaelekezwa katika lango hili la timu ya KMC. Mpira unakwenda kurusha pale, wamekwisha anza Yanga. Chukua Juma Abdullah, arudisha nyuma kabisa kule kwa Saidi Juma Makapu. Said anamwachia Lamine Moro sasa, mwenye nyumba huyo akimwita wenyewe Yanga. Haruna ni nzima, Haruna anacheza kule kwa Adeyu Saleh. Adeyu bado na ule mpira, anapitisha moja nzuri kabisa kule kumwachia Tita Mchimbi kwake Haruna, anateleza anamka chini. Wanachukua wanaanza sasa KMC hapa, anapigwa pale Samata. Anajaribu kugeuka hapo vizuri kabisa, Ali huku piga huko pembeni kabisa huko, akikimbia kwa kasi kweli kweli. Huyu ni Ali Ramadhani. Ali anacheza pale mpira ule vizuri kabisa kwa Kenny Ali. Ali wako wengi kweli kweli katika timu ya KMC. Kenny Ali anakwenda bado na ule mpira, anacheza pale vizuri kabisa pale kumwachia, huyu ni Hassan Kaparata kule kwake Samata. Cheza pale kwake Kenny Ali tena bado kwake Samata tena. Anajaribu kuzunguka pale vizuri kabisa. Huyu ni Mohamed Samata, sio mwana Samata. Unarudishwa nyuma huku, wanajaribu kujipanga tena vijana wa timu hii. Cheza pale Sadi kipa ile. Pengine anakwenda kupenyesha moja nzuri kabisa kule. Piga shuti pale kama tamani, goalkeeper unamtoka na kwenda nje na kwa kona. Alijaribu Kenny Ali pale shuti lile.
Metasha Mnata akaiona kwa mbali ile, ukatoka ule mpira nje, na kwa ni kona kwa upande wa timu ya KMC. Hassan Kabunda yuko tayari kwenda kupiga kona ile. Anamwambia sogeni hapo, niweke vyuma kati hapo ili mambo yawe safi. Inapigwa kona moja nzuri kabisa kwa katika lango kule. Gonga pale Mabika Baba anachukua Haruna Nionzi, mpira unamteleza ule. Wanachukua Kevin huko, anatoa pasi kwa kihaa kweli kweli, vile anatumia KMC, anapigwa mtu chenga pale vizuri kweli kweli hapa. Anaingiza moja nzuri kabisa Kabarata kule, anamwachia huku, chukua tena Kabarata bado. Anatoa ile pasi nzuri kwa Keali tena. Nyumba kabisa huku, anaanza upya vijana wa timu hii ya KMC. Anacheza Ismail Gambo. Anainyanyua ile moja nzuri, lakini atoka nje na ratibu kule, inakuwa ni goal kick. Mwalimu mmoja kabumbu safi. Ya, ni mpira uliotulia Chacha Maginga ukiwa umeanza na kasi ya chini ama kati, inaweza kusema economy speed, lakini Yanga wakiwa wanacheza zaidi nyuma, wakiwa wanahofia nafikiri kuchukua mipira mirefu kutokana na mfumo aliokuwa na, sababu na striker mmoja ambaye ni Jason Mchimbi. Wengi wanacheza pale katikati. Naweza kusema ni mfumo ambao walicheza siku ya mechi na watani zao, lakini kwa jumla wake lazima niwapongeze KMC, wanacheza team marking, kwa maana kwamba wote wanakaba, kiasi kwamba Yanga ikipata ule mpira wanahakikisha kwamba hawaupotezi, lakini wanapana kule kwenye nusu yao. Kwa hiyo na press kule juu, kiasi kwamba imekuwa kidogo shida kwa Yanga kupenya kwenda kutafuta nafasi ama bao kwenye eneo la mwisho kwenye final 10. Vinginevyo ni mpira ambao umetulia na kila mmoja anaonekana kujali nafasi, time and space. Pako Chacha Maginga. Asante sana. Cheza wewe katika lango la timu ya KMC, akiwa cheza vizuri kabisa. Chukua Hassan Kabunda. Dakika ni ngapi hiyo? Nikiangalia na kwenda 19 kipindi cha kwanza. Hakuna timu imekushaweza kujipatia bao. Si KMC wakiwa wenyeji wa mchezo huu wa leo dhidi ya wageni Yanga. Kushaanza ule mpira haraka. Saidi Juma Makapu bado anachukulia upige wapi ule kwa Papi. Captain wa timu ya Yanga. Papi bado na ule mpira na mwanzo Juma Abdul anapiga moja nzuri kabisa kule, lakini unagongwa mpira ule na Ali. Unakuja pale katikati pale ya dimba pale, anacheza pale vizuri kabisa ule Aye. Anamwachia huko pembeni kabisa huko, jaribu kucontrol wenyewe kwa wenyewe huko. Abdul Hassan anapiga ule mpira bado Ali anacheza ule mpira huko pembeni, lakini anapoteza pale, anakimbilia Haruna anakwenda Haruna bado anazunguka pale katikati ya dimba, anamwachia Papika Bamba Shishimbi anakwenda anapiga ile moja nzuri kabisa kwa kitu cha Mchimbi, anamwachia Balama Mapinduzi anamwachia tena Haruna Nionzima. Haruna anakwenda anajaribu kuuchoka ule mpira, unakataa pale, anajaribu kumcheki ndugu yake Patrick Sibomana, lakini mpira unakataa. Anakwenda ule mpira kule pembeni sasa. Hassan Mohamed Samata jaribu kucheza wenyewe kwa wenyewe. Samata tena anamwachia kule vizuri kabisa kule pembeni, akijaribu kugongana mbili tatu kule Mikeni. Unakuja hapa katikati ya dimba, anacheza na control vizuri kabisa. Hassan Kaparata anakwenda sasa. Kaparata bado na ule mpira ule sasa, anapiga huku pembeni kule, bado anao Kevin anamwachia pale Abdul Hassan. Abdul anakwenda Hassan, anaipenyeza kule. Kevin ni hatari kule, kashapenya Kevin, anakwenda kule Kevin, anapiga shida sana Kabunda, akiwa anakabata vizuri kabisa. Metasha Mnata mwalimu Kevin huyu ni hatari. Tulimwona mechi hapa, ilikuwa ni mechi na line na mbao ile. Ilikuwa ni mechi mbao mzuri sana, ni fullback anayepanda mno, wing back mzuri, lakini ana sprint kubwa. Lilonalo ni kwamba ana uwezo wa kusoma mchezo uko vipi, uko wapi, nianze kuondoka wakati gani, na unakuta mipira mingi anayopelekwa inakuwa on time, na anaweza kupiga pull out pass kwa wakati, na ana speed. Kwa lazima fullback ya kushoto ya Yanga Adeyum ajue anacheza na mtu wa namna gani, na midfielder katika hasa kiungo mkabaji CDM ajue namna gani ya kumdhibiti au kumsaidia fullback wako wa kushoto. Papo Chacha Maginga. Na kwa kifupi mpaka hivi sasa tukasema Adeyum bado hajamudu. Ameshatengeneza move kama tatu hivi kupiga upande ule wa kushoto, wa kulia kwa KCM, kushoto kwa Yanga. Kwa mchezaji ambaye nadhani nguvu kubwa ya KMC inatokea upande ule wa kulia kwao. Chacha Maginga. Na Adeyum mara ya pili sasa yuko chini pale akiwa ameanguka. Inaonekana hayuko fit kiasi kile. Nafikiri ana injury ya muda mrefu. Akipenda kidogo ni shida. Adeyum dakika ni ngapi anaanguka mara ya pili? Ikiwa dakika ni 21. Timu moja vipi hapo? Adeyum ndio hivyo yuko chini. Naam, ni kweli kabisa, na ni mmoja wa wachezaji ambao kuanza mechi ya Yanga na Simba tarehe 8 alianza Jafari Mohamed. Sasa sijajua itakuwaje na ataingia. Twende kusikiliza Chacha Maginga. Asante. Yuko pale akiwa anapatiwa tiba na madaktari wa timu ya Yanga, na mpira umesimama. Inaonekana kwa kweli hali yake si nzuri. Wakati huo nikiwa namuona yule atakuwa ni Sonso yule awe mtoto ni Sonso, na anaitwa hapa na benchi la ufundi la timu ya Yanga kuashiria kwamba kamati namba ile ambayo alikuwa akicheza Adeyum
kwa dalili za kuonyesha kwamba anaweza asiendelee na mchezo na kigoti. Na madaktari pia wameashiria kwamba inabidi ifanyike sabu kwa ishara ya mikono. Kwa hiyo itabidi kuwa bahati mbaya kwake kadri ligi inavyoendelea, na yeye anazidi. Alianza vizuri kabisa kijana huyu katika mechi za mwanzoni akiwa tegemeo sana kule Vimbe, wakati mwalimu Mkwasa akichukua timu pamoja na mechi nyingi ambazo ameweza kumtumia. Alicheza vizuri, ni beki mzuri, mtulivu sana, lakini anajua kutawala sana upande wa kushoto na kutumia mguu wa kushoto, left footer orthodox. Licha kwamba ana kasi kubwa, lakini nzuri sana. Kuna mechi moja kwenye miguu alisababisha goli kutokana na mikwaju yake, au Waswahili wanasema kumimina maji. Ni nzuri sana kwenye semi volley na high volley. Chacha Maginga na moja kati ya mabao kusawazisha kati ya mechi ya Simba na Yanga round ya kwanza, mpira utoka kule akaja kumalizia banka ilikuwa banka mwenye kidogo tu kima cha kuku hivi, bila ukaenda manura kuona. Asante sana. Dakika ni 23, bado bao ni bila kwa bila. Ametolewa nje, nadhani sasa ataingia Ali Mtoni akiwa anapata mawaidha pale. Cheza ule mpira kule vizuri kabisa, anachukua Samata sasa, anaipiga moja nzuri kabisa ndefu huko, akikimbilia Abdul Hassan kule na Said Makapu anaweka pale, lakini naambiwa huko, wewe kijana Salim Aye ulimsukuma Saidi Juma Makapu, kwa hiyo mpira uwekwe pale uweze kupigwa faulu kuelekezwa katika lango hili, akiwa amebebwa kwenye machela mchezaji huyu wa timu ya Yanga, akiwa anatolewa Deyum Saleh na watu wa huduma ya kwanza na madaktari wa timu ya Yanga, na huku wakitaka kufanya mabadiliko. Ali Mtoni sasa anataka kuingia kwa upande wa timu ya Yanga. Itakuwa ni kuchukua nafasi yake mwenyewe Deyum Saleh. Niangalie nami huku nifanye Ali Mtoni. Asante, cheza pale nzuri kabisa Haruna bado anajaribu kuingia katikati. Yanga hakuna mtu pale. Haruna Jita Mchumi anaomba Jita Mkule yuko mbali kwa kweli, inapigwa inakuwa ni kona. Mpira unakuwa ni kona, huo inapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya KMC kusini mwa uwanja huu wa Uhuru, ikiwa ni kona ya 3 kwa upande wa timu ya Yanga. Toka kabubu hili lianza, anaweka pale Juma Abdul ili aweze kupiga mpira ule. Anaangalia pale kwa mekajikaje pale, anasema hapa niangalie mwenye kichwa kizuri ni nani. Lamine Moro ni mzuri kupiga kichwa, ametoka nyuma, yuko Makapu pamoja na Ali Mtoni ambaye ameingia. Haya, sikiliza, anakwenda kupiga pale chuma, mpira moja nzuri kabisa kule, gonga pale kichwa, Simba maana anaambiwa umesukuma. Mpira unakuwa ni foul ule, unaambiwa uwekwe chini ili uweze kwenda kupigwa. Inaonekana hapa anapita mbele yetu Adeyum akiwa ameshika uso ule, anafikia na maumivu makali. Unaweza kuona mguu wa kushoto ule ambao ameukunja, nadhani ndio alipata ikaika. Unajua anatumia mguu wa kushoto. Kulikuwa na tafulani moja pale, ile ya kwanza alipobaki kile akatoka nje, alikwenda chini akaslide deep slide tako. Nadhani kuna ile pushani, kuna mali nafikiri ameguswa. Kwa anapelekwa kule, itakuwa misuli ile ambayo ilimkuta mchezaji ule wa timu ambao nakuona kule Kevin kwa hatari kwa Kabuda. Wanakosa KMC goli la wazi kabisa hapa. Mwalimu ya pale kilichomfanya akose ni uwezo mzuri wa Juma Abdul Nyamani akumpa nafasi, lakini pia akiwa anafuatwa na Balama Mapinduzi Kipenseli. Kama ungemwacha free ikani 1 against 1, nina hakika angejua nini cha kufanya. Angeurudisha goli kutoka kiprinciple au kikanuni, kwamba mpira ukitoka mashariki ili umchenge goalkeeper ambaye mara nyingi anakaba upande wake wa kulia, angerudisha far post. Lakini bahati mbaya timing haikuwa nzuri, ule mpira ukapita tu wenyewe bila kuguswa na mtu yote. Asante sana, chukua kule Mapinduzi kule, anachelewa. Samata sasa wanaanza vijana timu ya KMC, anapigwa mtuchenga hapa moja nzuri kweli kweli hapa, naye huyu Ali Ramadhani. Ali kijana mfupi kweli kweli, lakini matata. Chukua tena Ali Ramadhani pale. Ali Ramadhani anarudisha ule mpira mmoja nyuma kabisa huko, anajaribu kupiga huku mbele, anakontrola, anazunguka pale vizuri kabisa. Ni Keni Ali unakwenda ule, unapigwa pale katika dimba pale. Abdul Hassan jezi namba 25 anapiga kule pembeni kabisa kwa Kevin sasa anakwenda anainyanyua moja nzuri kabisa kule kwa kasi, akikimbilia huyo mchezaji huyu Salim Aye, lakini mpira unakuwa ni mrefu, natoka nje na kwa goal kick. Anakamata pale goal kick, ametacha Mnata, amekwisha anza pale vizuri kabisa kwake Papika Bamba, anamwacha Faisal Salum. Bao ni bila kwa bila mpaka hivi sasa, dakika zilizokwisha kwenda ni 28 27, ikiwa inaelekea kuna KMC okay nyumbani au Yanga. Cheza kule Saidi Juma, amwachia Lamine Moro. Lamine bado ndio mpira, Lamine anatisha, anazunguka Lamine bado anacheza ule mpira moja mzuri kabisa huko, anamwachia hapa Papika Bamba kwake Faisal Salum.
inagonga pale katikati ya dimba pale, anajaribu kugonga pale, bishara Faisal kapapika bamba. Papi anakwenda Papi bado na ule mpira Papi anasugule, anajaribu kupiga pale, gonga tena pale kichwa, papika bamba, anazunguka kwa bado Papi anamenyua chuma Abdul kwa pembeni kabisa, Abdul anakwenda Abdul Juma anapiga kule moja nzuri kabisa kule, anaweka kifani pale na chini pale, Nchimbi tutampira na kwa mrefu ule unatolewa taratibu nje na mabeki wa timu hii ya KMC, anakwenda kurushwa, anakwenda kurusha mpira ule pale, ni Juma Abdul kuelekezwa katika lango la timu ya KMC, anaomba Dita Munchimbi pale. Haruna Nionzi maana mwacha Juma Abdul anapishwa mtu kanzu pale, lakini anapishwa, anafanywa foul line 2 line 1. Baraka Rashid anamwambia bwana, wewe Juma Abdul umefanyiwa foul na umevutwa na huyu Mohamed Samata, ndugu ya Mbwana Samata, na mambo ya mikono yale haya, ngoja tuache tu haya mambo. Unakwenda sasa kupigwa foul ile na Juma Abdul, Yanga wakiwa wamejazana wote pale golini. Itakuwaje namna hii safari hii? Akiwa anachungulia pale Hassan Kabunda peke yake akiwa ameweka ukuta, wachezaji wa KMC nao wakiwa wamerudi wenyewe wote nyuma wakizuia, wakati wa mwamuzi Elisa Sia akimwambia Dita Munchimbi cheza vizuri. Haya, anamwambia twende Juma Abdul, anaingiza pale moja nzuri kabisa, akitolewa ile nje, inakuwa ni kona ya 4 hiyo. Katika mtanange huu milango ikiwa ni migumu kwa timu zote mbili. Kipindi cha kwanza inakwenda kupigwa kona nyingine kwa upande wa timu ya Yanga, anakwenda kupiga ni Juma Abdul, anamwachia Patrick Sibomana Papa, anamwambia wewe ni mzuri sana na miguu yako imekaa kama chapio vile, anamwozea pale Juma Abdul. Juma Abdul anakwenda anaingiza pale nzuri kabisa, anacheza vizuri kama Chora Salim Bakimana. Huyu kipa bana kama yani hakuwepo lakini amewepo. Ilipigwa ile akijua Papi anahesabu bao. Chacha pale ndio tunapozungumza experience, lakini na goalkeeping manipulation, kwa sababu kuna vitendo vingine ambavyo mchezaji hutakiwi kuvifanya kwa kutumia muda mrefu kufikiri, instinctive reaction. Kwa hiyo kama angekaa kufikiri na kujaribu kuangalia nani anapiga wapi, ule mpira angekuta kambani, kwa sababu alichofanya kwa uzoefu wake alijua akae kwenye njia ya mpira, line of the ball ama flight of the ball, ili mwisho wa siku kama ni kugonga ule mpira utoke nje kwa kona nyingine, ama mlinzi mwenzie ama mchezaji wa idara ya ulinzi auondoe. Experience the good teacher Chacha Maginga. Kwenda kule Dita Munchimbi, sasa Dita anakwenda Dita anampiga Dita anakwenda, anamwacha kule Patrick Simbomana, anakwenda kule Patrick, lakini anacheza vizuri kabisa pale, cheza vizuri kweli kweli mchezaji huyu wa timu ya KMC. Sadala Lipangile unauchukua kule bila pembeni kabisa kule, Kevin sasa anamwacha Sadala Lipangile, anapiga mpira moja mrefu kabisa huko, unakuja Amini Mola anatuliza ule akiwa anajiamini kweli kweli, anamwachia goalkeeper wake Metacha sasa. Saidi anaomba Makapu, anakwenda kule Makapu anachukua ile mpira sasa, Makapu anavuta mbele, Makapu anazunguka, Faisal yuko pale, anambia Makapu mimi sikupi, anapiga mbele, anapiga mpira moja mrefu kabisa huko kumtafuta Dita Munchimbi, anamwacha Patrick Sibomana, Sibo kwake Haruna Nionzima, Haruna anakwenda, Haruna anapiga kosi Pinduzi. Kama angemwona Dita Munchimbi mapema Patrick Sibomana, nadhani hivi sasa ingekuwa ni hadithi nyingine, lakini kosi yake Haruna Nionzima katoka nje na pale goal kick, anaweka pale goal kick Jonathan Ahimana, amekwisha anza pale kwake Lipangile. Pangile anapiga ile moja nzuri kabisa huko, anajaribu kuanguka pale chini, akiwa kule ile mpira kule pembeni kabisa kule, Kevin anakwenda, Kevin anakwenda, lakini anakataa pale, anaikuwa chini, mwamuzi anasema Kevin anakwenda, mchezaji mmoja mzuri hatari kweli kweli, ana speed vile vile, anachenga, anaingiza moja nzuri kabisa, lakini anakataa Makapu. Lamine Moro anaweka chini, anamwacha Papi Kabamba kwake Lamine Moro kwa Makapu anatoa, lakini Fiongo ile wanachukua tena pale, vijana timu ya Yanga wanakwenda kurusha ile mpira, kisha toka Balama Mapinduzi anapiga kichwa kwake Haruna anagoa kichwa kwa Papi Kabamba. Papi bado anazunguka na ule mpira, anakusha anza kwa Saidi Juma. Makapu anacheza vizuri kabisa kwa Juma Abdul. Juma anacheza ule mpira huko kwa Patrick Sibomana, lakini mpira umetoka nje na inakuwa ni wakurusha. Hiyo inakuwa ni wakurusha. Kumbuka kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania akijiandaa bara katika upande wa ligi ya ndani CHAN, halikadhalika na michuano kwa nia nafasi AFCON. Tutajua baadaye na kuzungumza mawali matatu na mwalimu na baadhi ya wachezaji ambao wamekwisha ingia na kuteuliwa na
Coach wa timu hii ya taifa ya Tanzania. Chukua kule Sibo anamwachia Haruna. Haruna anatisha. Haruna bado anakwenda Haruna. Anapiga ile pasi kwa Juma Abdul kwa Haruna bado anacheza kule kwa Papi Kabamba. Papi katia dimba pale Papi Kabamba. Anazunguka, anamwachia huku Haruna Niyonzima. Haruna anampa nani? Haruna anazunguka, Haruna bado anachezea mpira atakavyo kwa Papi Kabamba. Anainyanyua ile moja nzuri kabisa kule pembeni kule kwa Alimtoni. Tuona alishakuwa kibalama Mapinduzi katika lango ile kujaribu kutafuta nafasi ya kwake Papi. Papi anapiga shuti, anapiga cross, anapiga moja pasi nzuri kabisa kwa mshambuliaji wa uwanja kwa Juma Abdul. Juma anakwenda anaingiza pale moja nzuri kabisa katika lango. Hakuna mtu pale kuchukua pale Faisal Salum, lakini unaokolewa vizuri kabisa na vijana wa timu ya KMC. Anatuliza pale vizuri kabisa Makapu, anatisha na shot chini. Makapu anakwenda, Makapu bado ile mpira Makapu anatoa ile pasi huko kwa Kipatu Kisibomana. Anamwachia Papi Kabamba Faisal Salum anaomba pale kila patua balamba Mapinduzi pembeni kabisa kule Mapinduzi anakwenda Mapinduzi anazunguka bado kipenseli. Mapinduzi na ule mpira anacheza vizuri kabisa kwa Haruna Niyonzima. Haruna kwa Faisal kwa Haruna bado na ule mpira anacheza pasi moja nzuri kabisa kumtafuta huko Saidi Juma Makapu na ule mpira anamtafuta huko Juma Abdul kwa Papi Kabamba kwake huko vizuri kabisa huko Simbomana, lakini anaambiwa imechezwa foul ipigwe kuelekezwa katika lango la timu ya KMC. Pengo la Morrison mwalimu linaonekana kwa sababu kuna vitu vinakosekana katika ubunifu, lakini pia na kwenye acceleration central drive wakati wanapojaribu kutafuta bao. Unaona Yanga unacheza zaidi mipira, unapiga pasi nyingi, square passes na back diagonal passes, lakini mbele yuko Dika Mchimbi peke yake. Kwa hiyo kunahitaji mtu mwenye kasi. Balama Mapinduzi na speed kwenye front line ya Yanga, lakini anakaa mbali na Dika Mchimbi kwa sababu ya namna system ndivyo mtaka acheze. Kurudi nyuma zaidi na eneo la katikati. Yanga naona philosophy yao ni kucheza pamoja, wakiondoka eneo la katikati pamoja, kitu ambacho kinafanya KMC wawe na advantage ya kushambuliwa kwa kasi kubwa, na hivyo nao kufanya au kujitahidi kukaa one on one ili waweze kublock Yanga isitengene mashambulizi kwenda kwa Wilson na ubunifu wake ule na mambo yake mengi anafanya. Wakati mwingine hata wapinzani wanakuwa na hofia mara nyingine kumfuata ovyo, maana unaenda kukumbana na mambo mengine ambayo kesho kwenye magazeti yanaanza kutia fadhaa kwako Tata Maginga. Kwenda ile mpira kule, lakini Juma Abdul anautoa ile mpira nje na kwa ni wakurusha. Dakika zilizokwenda ni ngapi? 35. Kipindi cha kwanza hakuna timu imekwisha pata bao. KMC wakiwa nyumbani leo katika uwanja wa Uhuru dhidi ya Young Africa ambao amekwisha gusa nyavu hizi za timu wenzake. Pigo ile moja ndefu kabisa kwa anakimbia Ditam anakwenda bado anatisha Ditam Mchimbi peke yake huku. Yanga wako wapi? Ditam Mchimbi anarudisha kwake Haruna Niyonzima. Haruna kwake Faisal Salmu kule peke yake akiwa anaomba mpira muda mrefu sana kule. Balama Mapinduzi anapewa sasa. Mapinduzi anakwenda Mapinduzi kipenseli mpaka ananyang'anywa sasa akiwa peke yake mpaka wanakuja watu. Haya wanakwenda kule KMC, anapoteza Ali Mtoni, anakwenda kurusha haraka kwa Mapinduzi anakwenda kifupi kweli. Mapinduzi anamwachia pale Haruna ile miguu ile. Haya Haruna anataka kutoa pale kisigino, anatoa pasi ile, lakini anagonga mchezaji mmoja wa timu ya KMC, anakwenda kurusha haraka amekwisha kuanza. Haruna kona. Pia inakuwa ni kona ile inakwenda kupigwa kuelekezwa katika lango la timu ya KMC, wakati huo mchezaji mmoja wa timu ya KMC yuko chini, ikiwa ni kona ya 5 hiyo kwa upande huu wa timu hii ya KMC. Na mashabiki kwa upande huu wa jukwaa kuu huku wamejitokeza kweli wengi wa kutosha, wakiwa wamekaa wakiwa wanatazama jinsi kabumbu linavyoendelea na mambo yalivyokuwa ni matamu kweli. Ananyanyuliwa kule, mchezaji ananyanyuka. Ile ni Kevin yule Kijiri, alikuwa ameanguka chini baada ya kuokoa mpira ule. Anaambiwa niko fiti kuendelea na niko gado vile kuendelea. Anakwenda kupiga kona ile kule, ni Haruna Niyonzima. Dakika ni ya 36. Haruna anasogea pale kukaa vizuri, wakati huo risasi akisema twende Haruna Niyonzima. Anakwenda kule, Haruna anapiga kona moja nzuri kabisa kule, anacheza vizuri kabisa. Nehemana unakuja huko kuchukua Mapinduzi, anamwacha kule tena Haruna pembeni. Haruna baba aliiba kiki. Inakuwa kona nyingine ya 6 hiyo, inakwenda kupigwa na huyo Haruna Niyonzima. Kwa wale wahenga wale nyimbo za zamani, nakumbuka sana kibao cha Haruna. Sikiliza kona hiyo, anakwenda kupiga kule Haruna Niyonzima, anaingiza moja nzuri kabisa kule, goga kichwa kule, lakini inakuwa nini? Goga kichwa kule.
hatari kule katika lango timu ya KMC wanaondoa hapo. Timu ya Yanga walikuwa wamezubazuba. Wakizania kwamba ule mpira umeshikiliwa ama umeshikwa. Mwamuzi hivi sasa akasema sijaona hiyo. Mpira mimi mpaka niuone ndipo nakutoa ama kupiga filimbi. Sio kuambiwa tu alafu sijaona. Anakwenda kurusha Juma Abdul. Juma Abdul Dita Munchimbe akiomba pale. Azodi Yanga amejificha ama amefichwa. Amekwisha anza kule kwa Mapinduzi. Mapinduzi bado. Tole pasi kwa Faisal anamwachia Palamini Moro pembeni kabisa kulia anamwachia Sonso. Sonso anakwenda sasa kwake Haruna bado anazunguka Haruna anapiga katikati ya dimba. Yanga ametawala kulikuwa huku Papi Kabamba. Papi anamwachia Dita Munchimbi kwake Papi anakwenda Papi anapoteza Yanga. Wanaanza KMC sasa. Hassan Kabunda anakwenda anasubiri kweli na vienga huyo jamaa Hassan Kabunda na bado anazunguka Hassan anacheza vizuri kabisa huku anamwachia hapa yule Hassan Kaparata anapoteza Dita anakwenda. Hakuna mchezaji wote wa Yanga mbele. Inapigwa pale. Baba Mapinduzi chukua kule Patrick Sibomala kwa Mapinduzi. Anapiga kule. Kuna kitu kimoja ambacho mwalimu sikii kama wamekigundua na tutakuwa wamekigundua. Patrick Sibomala Ega namba yake anaocheza sio ama haifuati kwa sababu mpira mingi Dita Mchimbe anaoikamata. Katikati kuna mtu. Ya kama nilivyosema pale awali, mfumo wa Yanga kwa kweli wanaweza kusema kwa mechi hii hujawabeba sana sababu wanacheza mpira wa taratibu, nasema economy speed kwa maana mpira sio kasi kubwa, lakini wanapoondoka wanajaribu kucheza short passes, square passes ama triangle movement tunaita, lakini wanapopata mpira kuongezeka kasi kidogo unamkuta striker anakuwa peke yake na wale wengine washambuliaji wasaidizi kwa maana kwamba striker namba 2, 3 na 4 wanaanza kutoka mbali na wakati wa mabeki wanafanya pressing kwa maana immediate pressure kwa mshambuliaji mwenye mpira ili asiweze kuwa huru kufanya maamuzi ya kupiga mpira ambao utakuwa na madhara mbele ya goli lao. Kama sasa hivi Nchimba Mikindi na alikuwa anaangalia kuona kama kuna mtu anayekimbia kwenda kumsupport ili apige pull out alafu kumbana mtu amalizie. Ndio inakuwa faida kwa KMC kwa sababu wanachelewa kuja kupiga mpira. Kwa hiyo wanakuwa wengi kwenye eneo la ulinzi na mwisho wa siku shambulio kama hilo linapotea bure. Tofauti na KMC jinsi wanaposhambulia. Wao kunakuwa na mtu anakwenda kasi pamoja wakienda na wing back kutoka upande wao mashariki Chacha Maginga. Asante sana. Inaonekana ama inawezekana uwepo wake Patrick Sibomala bado hajajua vizuri eneo gani wanapopishana na Dita Mchimbe anatakiwa awepo na eneo gani ambalo mpira wa cross kama ikiwa kati anatakiwa nini afanye. Kwenda kule vizuri kabisa Sonso sasa bado bao ni bila dakika ni 40 hiyo. Kipindi cha kwanza si Yanga ama KMC akiwa nyumbani hapa. Chukua kule vizuri kabisa Mapinduzi. Anamwachia Ali Mtoni kwa Lamine Moro. Lamine sasa na ule mpira Lamine anacheza huku Faisal anamwacha Juma anacheza vizuri kabisa kwake Patrick Sibo anakwenda bale Sibo anaingia anamwacha Juma Mnyamani huyo lakini achukua ile mpira na Hassan Kabunda vizuri kweli. Wamekwisha anza kwake Ramadhani. Inapenyeshwa ile moja nzuri kabisa huku Makapu anatoa ile mpira nje na kwenda kurusha line 1 anasema waelekezo Yanga. Anakwenda kurusha ile mpira pale ni Ali Ramadhani. Mkwisha anza ile mpira ule angalie Dita Munchimbe anakwenda. Dita anatolewa ile cheza ile Ramadhani vizuri kabisa huko anamwachia pale vizuri kabisa alipangile. Unapigwa ile mpira ile pale cheza pale anajaribu kuzunguka pale vizuri kabisa Kemi. Kwake Lipangile bado na ule mpira cheza goli kipa wake Jonathan anamwachia kule vizuri kabisa pale anacheza ule na control vizuri kabisa ule ni Kemi. Inapigwa ile moja nzuri kabisa huku bado anaokuja timu ya KMC na nyanyua moja nzuri huku mbele anagonga kichwa pale Makapu katikati ya dimba pale ndeka chini pale vizuri kabisa ule nani ni Ali anakuja huku pembeni huku Lipangile anapiga moja nzuri kumtafuta huku Ali Ramadhani lakini ule mpira unakwenda kwa goalkeeper Metacha anaanza vizuri pale kwa Saidi Juma Makapu. Saidi anayepinisha kwa Faisal cheza kwa Juma anamtafuta kule Metacha Mnata pembeni kabisa bado bao ni bila anacheza vizuri huko kwa Lamine Moro. Yanga wako nyuma bado akiwa anajipanga. Lamine Moro anamwachia pale Haruna Nionzima. Haruna ambaye ana haki wapangisha akiwa mwalimu vile vile na akiwa mchezaji. Anamwanzia pale Saidi Juma Makapu. Anamwambia Saidi, wewe vipi bwana? Cheza huo mpira, panda juu. Twende. Haruna Nionzima anaambia panda juu, nimekupa pasi upeleka mpira mbele. Patrick Sibomana anamwacha Dita anakwenda Dita anakwenda Balama yuko kule juu sasa. Dita anakwenda anapiga cross ile inawekwa kona. Wakati huo vile vibendera vya Mwalimu Kashasha vile vimeshaanza shughuli. Kona ya 7 hiyo.
Kibendera kimoja huku cha upande huku wa mashariki kimekwisha anza shughuli. Sasa baada ya muda sio mrefu makandarasi wachezaji wataingia katika ujenzi. Inawezekana kuna watu ambao wameshaelekezwa, jamani, kuna vibendera kidogo vinang'oka. Sasa ngoja subiri chacha tuone. Alafu vinapewa zamu Juma Abdul sasa kule Haruna Nionzima. Haruna bado anatembea juu ya mpira, anamwachia kule Ali Mtoni. Dakika kama 3 zinataka kuongezwa, anapigwa moja nzuri kwa Patrick Sibomana. Sibomana anaingia, Juma Abdul anaomba huyo. Anamwachia kule Juma Abdul, moja nzuri kabisa. Piga kule kutoka nje na koni nini? Goal kick. Hiyo inakuwa ni goal kick. Dakika inaenda 43. Milango ni migumu kweli kwa timu zote mbili. Cheza pale Saidi Juma Makapu, anamwachia Haruna sasa anakwenda Yanga anatafuta bao kama mapumziko. Juma Abdul anaomba kule Dito Mchimbi kule, inaingiza moja nzuri kabisa kwa kipensela, anachelewa. Unakuja ule mpira huko unatoka ule, lakini ana wide vizuri kabisa kwa mtu akali Ramadhani. Unatoa ule mpira nje na kwenda kurusha. Anakwenda kurusha Haruna Faisal Haruna anaipenyesha ile Dito Mchimbi, ana wide au vipi, ana wide Dito Mchimbi. Dito mbaya anamgonga mtu, bado hajatoka nje na kwenda kurusha tena. Unarushwa kuelekezwa katika lango la timu ya KMC. Dakika za mwisho kuelekea mapumziko. Mkusha anza ule mpira. Faisal anaingia hata kukunjuka. Faisal hapo anampa Sibomana, anachelewa. Wanachukua KMC na pigo linatolewa tena mpira ule nje. Chata Mwingi alisema kitu kimoja kwa Sibomana. Najua hajacheza muda mrefu, kwa hiyo ndio karudi kwenye kosta ya Yanga kikiwa on fire. Na yeye amecheza nafasi of course ya kwake upande wa kushoto, lakini katika modern football unaweza kucheza popote, inategemea mfumo. Na yeye ni mzuri zaidi akitokea upande wa magharibi mwa kiwanja. Sasa ni left footer often. Shida kuna kitu kinaitwa reaction timing ambayo inatokana na perception speed, makisio na namna kuweza kufanya hesabu kwamba nikiwa hapa mpira unaweza ukaja. Kwa maana anachelewa kuingia kwenye tukio, ndio kinachomgharimu, lakini bado anacheza tu na ball control, anajaribu kucheza na wenzie kwa maana ya kwamba nafasi, lakini shida ni kukimbia na kufikia kwenye eneo kwa wakati. Chacha Maginga. Haya, mpira unakuwa ni foul ile pale. Haruna Nionzima anafanyiwa foul, unapigwa kuelekezwa katika lango hili la timu ya KMC. Wakati huo akilalamika pale Haruna Nionzima anamwambia, anabishana pale na line 1, anamwambia Eli Sasi, njoni walalamikie mimi, sio mlalamikie line 1 ama mshika kibendera. Lolote unalolihitaji njoo kwangu. Na hili ndio ambalo mwalimu tumekuwa tukilisema muda mrefu, ngoja tupige foul hii. Wachezaji kulalamika ovyo, ilikuwa ni hatari kwa kweli. Anakwenda kule Patrick Sibomana, anaingiza ile pale, anaokoa pale papika baba kwa upande wa timu ya KMC. Chukua Ali Ramadhani, anapiga ile mpira moja mrefu kabisa kutuma Abdul, anaanza kwa Haruna Nionzima, anazunguka Haruna anapiga kule pembeni kabisa kwa Mapinduzi Balama. Dakika ni 45, dakika 2 zimeongezwa kwake Faisal cheza kwake Lamine, kwake Faisal anamwachia Makapu. Dakika 45 kipindi cha kwanza, dakika 2 za ziada. Chukua Haruna, anazunguka Yanga takriban dakika kama 5 za mwisho wamekuwa wakishambulia vilivyo lango la timu la KMC, lakini mashambulizi yasiokuwa na faida. Chukua Ali Ramadhani, Ali anazunguka bado, anatoa pasi moja nzuri kweli kwake Samata ananyanyua juu huku, anakimbilia kule Makapu pamoja naye huyu Salim Ayi, anamwachia kule vizuri kabisa Lamine Moro kwa kisa Makapu. Juma Abdul kwake Saidi Juma, anamwachia Haruna Nionzima. Haruna apige wapi? Cheza kule kwake Papika baba, anaambia mchezaji wake kule mbele, leo Yanga matatizo. Anakwenda kule Mapinduzi anakwenda Mapinduzi anaingia baada ya Mapinduzi, anampa nani? Haya, nafasi kwa Yanga, Juma Abdul peke yake. Juma Abdul anakwenda kule, anaingiza moja nzuri kabisa kule, kuna mtu katika lango la timu ya KMC pale, amepiga moja ndefu, unatolewa ule mpira nje. Inakuwa ni nini ile? Inakuwa ni kona. Mpira unakuwa ni wa kurusha, ule anakwenda kurusha Ali Mtoni, moja nafasi ambayo Yanga wataweza kujilaumu. Juma Abdul alijaribu kuingiza kati kule, maliziaji wa mwisho. Nafasi kama hizi ukikumbuka kipindi kile watu kama wakina Hamu Stambu, nenda hata miaka ya nyuma kina Kitwana Manara, Abed Mziba hakuachi ule mpira, sababu wakati mpira unataka kushuka ameshafika na anafikia kichwa kisichofikia kutoka kwa mguu. Haya, muda wote mpira utakuwa ni mapumziko. Zimesalia sekunde tu. Haya, wanakwenda kule KMC sasa, anagonga pale Lamine Moro, anaambiwa umefanya madhambi kwa mchezaji huyu wa timu hii ya KMC Salim Aye.
na mpira unaambiwa uwepo chini pale, anaitwa Lamine Moro kupewa pale onyo, kuambiwa bwana cheza mpira, watu tushuhudie kabumbu. Faulu anakwenda kupigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Yanga kaskazini mwa uwanja wa Uhuru. Yuko pale Hassan Kabunda, alikadhalika akiwa amesimama na Hassan Kaparata ili waweze kwenda kupiga mpira ule. Atapiga nani tuwajuze, nadhani baada ya pigo hili tu mpira unaweza kawa ni mapumziko. Hassan Kabunda pamoja naye Hassan Kaparata, Hassan kwa Hassan, moja Kaparata mwingine Kabunda, na wote ni KK. Hassan K, Hassan K. Eli sasa anawaambia kaeni hapa Yanga, msilete ubishi. Anawaambia sasa Hassan Kaparata au Kabunda piga mpira, anakwenda kupiga Kabunda. Anapiga shuti moja nzuri kabisa na kamata pale, imetacha mlata. Goalkeeper timu ya Yanga sasa anapiga ule mpira, wakati huo Lisasi anapuliza kipenga chake kuashiria mpira ni mapumziko. Dakika 45 za mwanzo zimemalizika katika mtanange huu wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania, ambapo leo hii KMC wakiwakaribisha Yanga katika uwanja huu wa Uhuru. Moja kati ya mpambano mzuri mtamu kwelikweli kwa timu zote mbili, mashambulizi mazuri, mpira wenye akili, na kila mmoja akiwa anajaribu kuona nini ambacho kinachofanyika. Basi katika hayo yote tunajua Good evening, I'm Jeff Koinange, and this is a special edition of Jeff Koinange Live from the capital of one of Africa's most troubled nations, and yes, indeed, its youngest, Juba, South Sudan. Now, this is a nation that's barely 5 years old, but already they've gone through one civil war and an insurrection less than a month ago. Thousands killed, tens of thousands displaced. The world is asking, what went wrong with South Sudan? So we have a special with the man who holds the key to the future, the president of South Sudan, Salva Kiir Mayardit. President. How are you? How are you, sir? Nice meeting. Good to see you. So do I too. You well? I'm good. Asante sana. Thank you. Thank you. Welcome. So you have changed my seating. Yeah, we've changed your seating a little bit. We'll return it to its original after. Thank you, sir. Thank you very much. How are you? I'm good. Yeah? Pushing on. Pushing on. Strong. Of course. President, first of all, thank you so much for giving us your time. Most welcome. And for inviting us to Juba at this time. I know you're very busy with everything that's been going on. Thank you. It is. So the first question a lot of people are asking is, are you in control here? I'm in control. If I was not in control, you would have not found me here. But I was saying earlier on in my introduction, a country that's 5 years old, and you've already gone through two very traumatic and serious events. What does that say about South Sudan? What does that say about this country? It is not the country, but rather than the people. There are people who are power hungry and who would not want to follow the system that people change power. Peaceful means of changing power. They are too impatient to wait for that. Yeah. So let's mention these people while we're here. I mean, obviously, Riek Machar, who was your first vice president for a long time. And then up until this past incident on July the 7th, tell us what happened. Because you were both in the palace. You were both here. What happened? Well, what happened on the 7th, none of us was there. It happened on the road in the checkpoint.
when his bodyguards went and attacked the checkpoint, which was manned by the national security with some few military police men. So they attacked them. They killed 4 of them, 2 from national security, 2 from the military police, and another, a civilian doctor who was passing by, was shot there. 5 of them. That was in the evening of the 7th. In the morning of Friday, there was supposed to be a meeting of the Council of Ministers. We always do it by Friday, every Friday. So that Friday, I canceled the meeting. I said, let the first vice president and the vice president come to me so that we come and see how to put down the tension of what happened last night. And at the same time, Dr. Machar has planned that while we are in the Council of Ministers, his men will come and open fire on all of us. On everybody. The heir will either survive and I will die. And if I die and he survives, then he will declare himself the president of the Republic of South Sudan. But that was aborted by having me cancel the Council of Ministers. So they came here, and this is where we were sitting. This room? This room. The first thing he said on the way was that he was afraid of how to pass through the checkpoints. The officer he called assured him that there is no problem. You are the first vice president, nobody will tamper with your motorcade. So he came, but on the way where the checkpoint was, he stopped and he said he wants officers from the Joint Military Council. This is a body which was brought in by the agreement. A Joint Command Military Council. It consists of his forces and our force. So these commanders came to him and they brought him. He was told that, when we reach, you will go in with your official motorcade, consisting of about 10 or 11 vehicles. But the whole bodyguards will remain outside. He said, okay. When they reached here, he entered with the close protection, and the rest were left outside. Now, while we were inside here, the forces that were left in his residence came in a convoy of 20 Toyota pickups full of soldiers and 1 ambulance. In that ambulance, there were also arms loaded on, and they were down. Now, outside the fence, they started to spread out, just like in a fighting formation. And the
colonel who came in the ambulance was now the one directing what was to be done. So he was asking the soldiers who were already down, said, did you cock your guns? And he was speaking in Nuer language. And the nearest soldiers to him on my bodyguards were Nuer. And they were hearing whatever he was saying. So the soldiers told him that we did not cock our guns because we have no orders to do that. He started abusing them, that they were cowards and they did not follow up the orders. Because when they were coming, they came with very specific orders. Now one of my bodyguards, who was caught by surprise, he said, my brothers, is this thing happening again? So he got the first bullet, shot by this colonel. He was shot, he fell. The other one who was with him shot the colonel, also dead. That was the beginning of everything. And their objective was to come in here and kill you? Yes. That's what they were going to do? Yes. Dr. Riek Machar himself was armed. He was armed? With a pistol. He was armed with a pistol. So when you heard the shooting, the commotion, what did you do, Mr. President? We were just sitting, three of us, myself, my two deputies, we were sitting. Yeah. Where you remove these chairs. Yes. Just here. And you could hear the shooting? It is loud, enough to be heard anywhere. It was heard all over Juba. And then, when the fire intensified, I told them, my brothers, we are very close to the door and to the windows. Let us go in. So I let them in, into my office. Let us just go and sit there. Wow. We went and sat. Yeah. And it became difficult that we could continue with the meeting. So I told them, let us leave it to subside, and we will resume. Now, didn't anyone come in and tell you, Mr. President, we're under fire, or they're firing, or there's something going on outside? Well, we were using telephones, and so right away from the first bullets when it started, we got the information of what was happening. Yeah. And so we remained. Were you afraid, Mr. President? Were you worried? I was not. I would have not controlled anybody if I was worried. I was just sitting as I'm sitting with you. I have no gun, but I was not worried. So, okay, let's go back to your history with Dr. Machar. You never liked each other, did you? No, it is something he started in 2012. But all this time we were together. Always? And you were friends? We were comrades in arms. Okay, when did things turn around? When did things change? It was the time when he had wanted to change the leadership, that he started to speak in the media that I should now step down. Yeah. And leave somebody to complete whatever that has not been done. Right. So he left, he fled, he's in wherever, I'm sure you know where he is, in the mountains, and you have a new vice president. I don't know where he is. You sure you don't know? Is it true you have ordered an arrest warrant on him? Is it true? No. You have not? I have not. Recently? Yes. I never. So, are you looking for him? Well, he's fighting, somebody fighting you. How can you look for him? Yeah.
people were saying, we have to sit down and talk. I declared a ceasefire and called him. I have issued so many appeals to him as the first vice president to come back to Juba so that we come and continue with the implementation of the agreement which we signed. So there is no way that I could go and look for him. Yeah. So what is it now between you and him? Is it all-out war now? I'm not fighting him, but I'm on defense because I'm defending the country. And should he come with whatever military force that he has, he will also be met with such a force. And that's the fear among many, especially people who are not from South Sudan, Mr. President, is the fact that all this fighting since 2013, people are wondering what's going on. When is there ever going to be peace in South Sudan? There will be peace. I'm sure there will be peace. But that is the peace where, I don't think such characters like Dr. Machar and others should not be part of it. But our people are very peaceful. Would you like to see him dead? Well, death is not really, it is too big for me to say. Because somebody who created him knows the purpose why he was created. And that person is the one who knows when he will take all of us. Okay, Mr. President, how do you reassure people that Juba will be safe? Because the talk out there is Juba is going to be overrun any day now. Juba, nobody will overrun. Who will overrun it? Who will overrun it? Nobody will overrun Juba. How do you reassure people? There is, now that since you came, did you hear any bullet being fired? No. In Juba? Not today. Even since that day when I declared ceasefire, that was the end. The guns went silent. That was on the 11th of last month. July, yes. And what's to not stop the guns from being fired up again? What's to not stop it? Are you going to stop it? Are you going to, your people, your army? Now we are already doing it. We are not doing it. The army is very disciplined now, have accepted to cease fire and only to wait to fight on self-defense, if they are attacked. Well, some of the people who aren't very comfortable with the security situation is IGAD. You know this. On this coming Friday, there's a meeting between IGAD, the 5 countries, and the African Union. And they want an intervention force, Mr. President, which you have been fighting, which you have been resisting. Well, I don't see the reason why there should be a foreign intervention to come and do what now? There is no fighting in Juba. There is no fighting in Juba. Whom are you coming to protect the civilians from? The civilians still feel unsafe, Mr. President. That's the thing, because under their own government? Well, tens of thousands have died since 2013. Well, that was what was done by Machar. And this is what he wanted to happen this time. But this time people have really known what was going to happen. And so the army was certainly sure of how to protect the civil population. No stray bullets that has gone to the surroundings of J1 here, right? Leave alone Juba. So what do you tell IGAD when they meet on Friday and all the African Union and all the representatives? What do you tell them? You know, I am a member of IGAD countries. Although they don't invite me, I am a member of IGAD. I'm a member of the AU. I'm the member also of the UN. So, to come to somebody's house without his or her permission, it is a trespass. Even if I go to your own house without me informing you, you will take me as an intruder. Mr. President, you can come to my house anytime. No, not at all.
Okay, but look, okay, outside of Juba, let's say, some of the states around, especially in the north, where we've been hearing stories of people being, mass crimes being committed, whether it's crimes against humanity or, war crimes being committed. People in those villages, in those towns, they don't feel safe, Mr. President. They are safe. And if you want, for example, to bring in foreign troops, we have more than 12,000 here. UN troops, right? Or AU troops, yes. So, can they not protect the civil population in South Sudan? Because insecurity is not all over in South Sudan. There are areas that people are now talking about. Can these 12,000 and a half not secure them? So you prefer to have your own troops protect your own people? Exactly. You feel confident about that? I'm confident. And you don't want people interfering in the affairs of South Sudan? If they want foreign troops, here is the UN forces. In Juba, they are in Wau, they are in Malakal, they are in Bor, they are in Bantu. Would you want their mission objectives to be changed from peace and, from peacekeeping to peace enforcing? We don't even need them. You don't need those troops? We don't need them. Mr. President, you can't do all this by yourself. You know that. No. It is the people who are coming in actually who are now confusing the people of South Sudan. Yeah. So you want to go it alone? If they want to sponsor peace, let us talk with them to see. And that, if it is the implementation of the agreement, it cannot be done by force. We are doing it alone now. Do you feel isolated? Do you feel isolated from the rest of the world? Well, I'm not told that you are isolated. Do you feel that the world has turned its back on you? Well, whatever they are doing, it is not me to tell them that you have turned your backs. I know who have turned their backs, and I know who have not yet turned their backs. They are waiting to see what is it that we are doing. Are you disappointed in some countries? Let's say the United States, because let's face it, you were very close to George W. Bush's administration. You're very close. You visited the White House 3 times, even before you were president. In Obama's White House, which happened under, your independence happened under his watch, you haven't been invited. You only met him on the sidelines of the UN once. You disappointed? That is a great disappointment. Yeah. But what can I do? He is the president of his country, which is a superpower in the world. Even if I'm disappointed, what do you think I can do to him? Well, you can tell him, look, Mr. President, your administration was very supportive of South Sudan. Suddenly, you're shutting the door on us. Why? Well, I have many other venues of saying it. If he was here in this room with you now, Mr. President, what would you tell him? If he, let's say, showed up in Juba, Obama. If he shows up in Juba, I will receive him very warmly. And when later on we sit down to talk, we go to business, I will tell him where I'm disappointed and where I really still stand with him. If America had been supportive of you more since 2011, do you think Juba would have gone a lot farther than it is today? If there was no war in Juba in 2013, would have gone very far, even without America. So when you go to sleep at night, do you tell yourself, this job is just, this is a huge task here, and very few people are grateful? Well, when I came to this office, I knew it was not easy. It was difficult because we fought for 21 years.
of which I was one of the leading commanders in the battlefield with my late brother, Dr. John. We were many, including Dr. Machar, but all our colleagues decided to abandon us, and they wanted to make a shortcut that they can go to Khartoum, make very fake agreements, thinking that that would be the best way to achieve peace in South Sudan. But when that thing did not work, Machar came back. The rest went and died there. But Machar came back, and we received him. We received him, and he became number 3. But he wanted to be number 1. Yes, of course. When he ran away, first he disagreed with Dr. John, and he went to Khartoum, making what is called Khartoum Peace Agreement, which was concluded in Khartoum. If I fight you, my friend, I cannot go to your house, and then we sign the agreement there that we have reached an agreement, a peace agreement, in your house without any grantor. It is not peace. It is a surrender. That means I have surrendered to you. Right. And this is what they all did. But when it did not work, they came back to us. Have you ever thought of stepping down, resigning, walking away from all this? I can do it, but let me tell you this. If I leave this here today, you will be talking about genocide in South Sudan, which you people are now saying when it has not come. Even if Riek has succeeded on the 8th of July to kill me, I don't think that he would have come to Juba today. Wow. Mr. President, let's take a break, come back, talk about Kenyans. Your relationship with Kenya is very close, very warm, but Kenyan banks are crying foul because your economy is in a tailspin, Mr. President. Let's face it, you have a major problem, not just political and military, but your economy as well. Let's talk about that after we come to break. Oh, okay. We are live in the South Sudanese capital, Juba, with President Salva Kiir Mayardit. It's a special Jeff Koinange Live. We'll take a break, come back, plenty more ahead. Stay with us. We are back in a moment. And welcome back to a special Jeff Koinange Live from Juba, the capital of Africa's youngest nation, South Sudan. Barely 5 years old, so many challenges. One man could hold the key to the future. And we are live with him in an exclusive one-on-one. South Sudan's President Salva Kiir Mayardit. So, Mr. President, as I was saying before the break, your relationship with Kenya, very close, very warm. Lots of Kenyans, maybe up to 500,000 Kenyans living and working in South Sudan. Incredible number. But a lot of them fled after July 7th. They fled because, and this is the second time in 5 years, so they're very worried about coming back, Mr. President. First of all, how do you reassure Kenyans? Come back to Juba, come back to South Sudan, your safety will be guaranteed. You know, we don't have any problem with the Kenyan people. Kenya gave us sanctuary during the war, and Kenya was the bridge to South Sudan, where something called Operation Lifeline Sudan was established, so that UN agencies were based in Kenya, and their operations were coming to South Sudan on a regular basis to save the people who were caught up in the war zone.
So we did not have any problem. Our children were in Kenya. We also, the leaders, go to Kenya. We mixed with them. We made so many friends among the Kenyans. So we don't have any problem with them. When peace came, before we could become independence, Kenyans, Ugandans, Ethiopians, Eritreans, many others from West Africa, from wherever they come from, they came to South Sudan. And they established businesses there. A lot of them have now fled, gone back. Yeah. The people who are going back because maybe of what happened in 2013, but not of today. One is that of the 2013 ringing in minds, and number two, the propaganda being waged against our country by the people who want South Sudan to sink further down, deep into the ocean. This is why they are running away, because they are being scared, including our own South Sudanese. They are now crossing the borders. Those who have close relatives in Uganda are crossing to Uganda. Those who think that Kenya is nearer to them, they are crossing to Kenya. Yeah. So it is not only the business people in Kenya. That thing has effects on the economy. I don't deny that. And so, what is it? How can I assure them? Yeah. Even if I tell them that, come back, you have no danger, and they don't see it by themselves, they will not accept what I'm saying. The only thing to convince them is to keep the guns silent, the way they are now. Yeah. Are you going to guarantee that? I can guarantee that. I was talking to some senior bankers in Nairobi, and KCB, Equity, CFC stand big here. But they were complaining now that we can't get any money out. The dollar's being held. The banks are holding the dollars because your economy is in major trouble. Right. Would you tell them? It was not my making. Even in Kenya, there are banks also who have suffered the same fate that our banks are suffering. But whose mistake is it? We in South Sudan were depending, our economy was based on one source of income. That is oil. But with our troubles in South Sudan, oil also suffered its own fate, that the oil prices internationally dropped. Number two, our own oil production got reduced because of the war. Some of the wells that were functioning were destroyed by the rebels, so they have to be shut down. So that thing cannot make in any war situation, economy cannot grow, except when you stop war and you resume the production of the oil. This is when you will come up again. Yeah, but it didn't help, Mr. President, when some of your ministers and some senior people in government were stealing money, corruption. Right. They say maybe $3 billion in the last 5 years. How? What is the source of this war now? The source of this war was that I charged the ministers to return what they have taken, or else I will go and look for the banks that they have hidden the money in, and I will take measures against them. This is why those of Machar staged the coup
to defend themselves. And to be frank with you, some of my money are banked in Kenya. From these corrupt people? From these corrupt people. They're hiding it in Kenya? They are hiding it in Kenya. You know this? And they have refused to reveal. But you know this for a fact? Okay. So what is it? You have your hands tied behind your back, Mr. President. That's what it is. You're trying to get your money. You're trying to throw people in jail. Everyone's fighting you. I have written even to President Obama to tell him that, they helped me to recover this money, because some money is hidden in the US. Because some of these ministers have bought apartments, they have bought very beautiful houses, villas in America. Yeah. How did they take this money there to buy? The money is there. But do you know what was told to me? Was that they always don't expose their customers unless if I know the names of the banks and the account numbers and the names of the people. This one, they will now help. Yeah. And these are your same people here trying to run this young nation? These are the same people. It must disappoint you sometimes. Very much disappointing. I'm very much disappointed when I get to such answers. When people say South Sudan independence came too soon, you weren't ready for it, what do you tell them? How long did we fight? 2 decades. More than that. Fighting started in South Sudan 1955 in August. Except for the 11 years when Nimeri yes, made an agreement with the Anyanya, so that 1972 to 1983, that was the lull that we did not fight, and resumed again 1983 all the way to 2005. So fighting has been so long in South Sudan. It looks like it's in your DNA. I don't know. Can you transition, Mr. President, after what's happened the last 5 years? Can this country transition to peace and eventual prosperity? We can. The country can. If we do it the way it has been planned, I think we can transition out of this crisis. Will you reassure the banks in Kenya who really want to do business with South Sudan, will you reassure them that things will get better? I will. I can assure them, even now, I can assure them that just don't rush into your decisions. Things will get better. How soon do you, how much time do you give yourself, Mr. President? 3 years, 5 years, 10 years? Well, as soon as we silence the guns and peace become accepted by everybody in South Sudan, it will not take us that much time to recover. If Dr. Garang was alive today, I think he'd be very disappointed in what's happening. I don't know whether he would have handled such a situation or not. Because these things happened during his lifetime, where Riek Machar and his colleagues, those of Lamakol, staged a coup against him in 1991. And just imagine, Garang was in Torit, we were in Torit, and they were in Nasser, in eastern Upper Nile, and they said they have overthrown John Garang. Even
Student politics are not like that. But that was the case. So Dr. Garang, if he was alive today, he would have seen whether he would have managed to resist these coups or not. But he will be very disappointed. Yeah. Do you miss him? Do you miss him? Yes, I miss him. I miss him. There are occasions that when we were together and such a situation happens, we would be sitting, two of us, and we will then, at the end, we will come out with a solution to that problem. And now you don't have that colleague, that counterpart to. No. It's a lonely job, isn't it? Very lonely. It is the most lonely job because you lose your friends, you lose your friends, you lose your colleagues. I said the other time that it is a voluntary imprisonment. Voluntary imprisonment. Yes. So you wouldn't wish it on your best friend? Well, if your best friend wishes it to do it, yes, you tell him that. Yes. I told one of my colleagues, the current president of Zambia, when he was campaigning to become the president, I told him, my brother, you do it, but you know that the day you will succeed, I wish you a success. But that day, you will find yourself that you have walked into a prison unknowingly. Unknowingly. Yeah. He said, what happens? I said, first of all, you will not again be allowed to go with everybody. There are only ministers that will come to you in the office and all that. But you will not go to social occasions. You will not even go to your best restaurants where you eat the best meal. You will not be allowed to go there. You will be forced always to eat what is brought to you, not what you want. So I counted many things to him. Now when we meet, this is the first thing he reminds me. You told me. Said you told me the other time. So it is a good job when people understand themselves, because you will work with your mind at ease. You can plan properly. You can do everything without any tension. You are not worried that some people are doing sinister plans behind you and all that. Yeah. But in a situation like South Sudan, one can be really think twice or otherwise. Yeah. Like when it happened here, and we were sitting on these chairs. What is it if I had just jumped out of the office and ran? Yeah. That would have been the end of everything. Even those who want to make business in South Sudan, they would have not thought of coming. If there's one thing you could have changed in the last 5 years, Mr. President, one thing you could have done differently, what would it be? Well, development needs roads. That if you have roads, if you have connectivity by land, then you can change many things in a short time. Yeah. And we are a landlocked country.
there is nowhere that we could prosper if we don't have roads. This is what I had wanted to do, to link up with the Sudan, to link up with the neighboring countries, Uganda, Kenya, Ethiopia, and all that. There's still time for that, isn't there? There's still time. There is still time. Yeah. You were saying earlier on, you're part of IGAD, South Sudan. South Sudan is obviously part of the African Union, but they don't give you the respect you deserve. Is that how you feel? Yeah, exactly. Would you say, and especially after this, because they leave the criminal and they put the blame on me. Like now, the last one, it was a palace coup, which was staged by Dr. Machar. Who among these presidents can leave that person to go, get away with it? Riek Machar was in my hands here. If I was just to turn his pistol and shoot him, who would have blamed me? Nobody. That they would have condemned me all. That, I lured him to the palace to come and kill him. Right. Which is what they're saying, which is what they would have said. I did not lure him to come and kill him. He had the intention of coming to kill me. Otherwise, he would have found me with my guns. And you know how to use them? I know how to use them. So do you feel like sometimes this job of yours, you're damned if you do and you're damned if you don't? Right. Yes. And so, but I'm happy that I saved his life. I protected him, and that is And good. if he comes back now, if he says he wants to come back, what would you tell him? Because you've already replaced him. You have a new first vice president. Well, he will remain with me as if he accepts to stay. He can stay as ordinary South Sudanese citizen. You will allow him back to Juba? I will allow him. Let him stay here, retire, and I will let him come, and if the African Union and the IGAD want to protect him, because what they mean by bringing forces in is to come and protect Machar, not any civilian. You think that's what they mean? This is what they want. So I would propose that even a battalion, if it is the life of Riek Machar, which has become much more important than the lives of the people of South Sudan, then let them pick out 500 soldiers from this UNIMIS force, which is, there are Kenyans, there are Rwandans, there are Ethiopians. From these forces, let them pick one battalion of 500 men to protect Riek Machar. You will give him 500 men? As a citizen. You will give him 500 men? These are foreigners. They will not fight us. But you're willing to protect him with? And to feel comfortable. Because people think that, if I find him, I will not talk to him, I will just shoot him. But that is not my interest. I have peace in my mind. You do, huh? Even during the war, I was not known for just killing people. One of the peaceful commanders that Dr. John had was me. Is that right? Are you afraid when people talk about the ICC? Are you afraid that eventually they may come for you? They may come for Dr. Machar. They may come for the leading commanders. Are you afraid? Are you worried? Well, I'm not worried because I'm innocent. I have done nothing. It was Riek Machar who actually provoked that situation, which led to the death of many people. Yeah, I did not. Mr. President, we're going to take a break, come back, because earlier on you had told us that it is safe in Juba, and you took us around for a walk. Stay tuned for that. Jeff Koinange live from the South Sudanese capital, Juba. When we come back, earlier on, a walk around the palace with the president.
You know you don't want to miss that. Back in a moment. I was sitting here. And Riek Machar? Riek Machar was sitting here. And then you heard boom, 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 boom. It is not something to be heard. You can even hear when the gun is being cocked. Oh, Lord. It is not far away from here where it started. And then, of course, you heard from the radio that something is wrong. So when, well, we knew it was the usual music. And so I told them, my brothers, let us change because we were too close to the door and the windows behind us. So let us change. So you walked in? I led them this way. Were your bodyguards panicking at this point? Were they? Not at all. No? No. People don't panic here? They were just out. We came in here. This is my secretary. We came in here. And you felt this was safer? I told them this is safe. Safer. I sat here. Riek decided to sit here because he was supposed to sit there. But he broke the protocol. He sat here and James Wani sat there. Some of his ministers who came in with him sat on that, and some sat on this way. So we remained inside here, and we were supposed to address I was supposed to talk to the press because it was, our 5th anniversary. That's right. Yes. So I wanted to address the nation through the press. So all the house media were here. Now when shooting broke out, we did not know where they have gone to. Some were panicking outside, and then they all rushed to the press room. And I said, let us go and address the press. The press. When I came out, yes, I almost stepped on this stage. Somebody was here lying down. Oh, okay. From the press. Right. So we came here. And they were all over the floor. They laid on the floor. They turned the chairs to be on them. I was standing here. Yeah. Riek Machar was standing to my right. James Wani was standing there. So we made the address, telling the journalists not to panic. Right. And I don't know what happened. We will not tell you because it is outside and we are in the office here. But please keep calm. And Riek Machar was with you? He was with me here. After I have talked, I gave him the chance also to talk. The same thing went to James Wani. He came and talked. After we have calmed down the press people, we went back. After fighting was not stopping, but it has a bit subsided. We decided that, this is the time that I should now address the nation so that it can be taken to the TV, so that it could be reassured. So we went back to go and talk. After that, we came. Now there was no fighting. It was quiet. It was quiet, and
my officers came to tell me that it is now clear. Dr. Riek, while we were sitting, knew that these are his people. But why did they do that? It is something that I cannot answer by that time. Because he knew. And he wanted to pretend not to know. Right. I said, okay. Now let us see how to take all the media houses members that came. How do we take them back to their offices? Safely. Safely, so that they can go and report what they have seen. And it was rather difficult. So we took APCs, armored personnel carriers. Correct. This is where we put them in, and they were escorted to their offices. After that, we took our own staff from the office. They went to their places. The next was how to take Riek to his house. And this is why I have remained in. I did not allow him to remain alone. Because there were very angry people. Those who might have lost their relatives in the action. Yep. Some have lost their very good friends. So it was a mixed feeling. And you never know who will do what. So what'd you do? So I kept remaining with him to assure him, at least to give him courage. Was he panicking? What was he saying then? Of course, he was not panicking in the fact that, you can see from his face that he was shaken. He was afraid. Now, when we have cleared everybody, I said, bring the convoy of Dr. Riek so that he leaves. Now it was difficult to find a car. His cars were either demolished or disabled and cannot take him from here. I said, okay, go and bring my car. Your official car? My official car was brought from behind the fence. It was brought in, and this is the car Dr. Riek has to live with. You put him in your car? I took him from here. So you brought him here? The car was parked here. Right. One of the men here shoots at him, will hit me first. You were covering him? Covering him. And I was the one who opened the door of the car. And let him in? And let him in. So, that is how it happened. Do you ever fear for your life, Mr. President? Are you ever afraid? We can walk a little. Is it raining still? Do you ever... Look, it's okay. Do you ever fear for your life? Are you ever afraid? I know you have bodyguards all over and very loyal men, but... I'm a human being. Right. And I can be afraid. Does anything bother you? Do you ever get... As I told you, I'm a human being. Yes. There are instances that you can forget your own self. Of course, of course. And address the situation that you are in. Yes. And there are instances that, you would want to run away with your life. Yes, yes. Do you regret becoming president? Well, I don't know my destiny. I cannot regret. It was not my choice. No, it wasn't. It wasn't. I never dreamt about it one day. Yes. That I would become the president of this country. Correct. But I found myself in.
What's the best part? Huh? What's the best part about being president? Well, I don't know the best part. There is no best part? What's the worst part? Betrayal. Just betrayal. Just like what happened. Yes. If you had a wish list, Mr. President, to your African leaders, colleagues, about how they should treat this young nation, what would you tell them? How should they treat you? What should they do to help this country get back on its feet? When your child learns how to walk, you always support that child. Yeah. Until when the child walks, you begin teaching that child of the dangers. If he runs, he may fall. If he does what, this thing may happen. Yes. And so that is it. And you if I talk to my colleagues in Africa, yes, I will tell them this is your younger nation, and cannot be strong without your support. Yes. So I would ask their support. Yeah. And would you still tell them South Sudan needs Salva Kiir Mayardit? It still needs. For now, yes, it needs me. Because, I'm sure if I'm not here, as I told you before, there will be a disaster. Yeah. And you're certain of that, huh? You're positive that I'm very positive about that. That there will be genocide, it will be all-out war, it will be civil war, it will be chaos. And this is what I am warning people about. Because when they come in with the foreign forces, it will, those foreign troops may actually be the source of civil war. Yes. Yes. Because there are people who are planning for that to happen. That's what they would want to see. Yeah. And what would that benefit? It will benefit them because they will come in. UN went to Congo 1961. It is still there now. Correct. Eh? Correct. 19,000 plus troops. And they are only concentrating on extracting the wealth of that country, taking it, and their soldiers get the huge pay. Correct. And by that huge payment, they have so many things to do. They are always being accused of. Now, you can see. This is what they're firing, Yeah, huh? the bullets. The bullets. And then the gate, even this side. Did they kill many of your soldiers? Did they? Of course. They did, huh? Yeah. My goodness. At the presidential palace. How do you do that at State House? How do you do that at? Huh? How do they fire? How do they? Well, they wanted who are behind this gate so that they kill them. And that's why. And with the response from the presidential guard. Yes. That's it. That's how they responded, huh? My goodness. And if there was anybody here, Yes. did not survive. No, they're gone. And that's what I was asking you earlier on. Don't you get worried? Don't you? I get worried. I'm a human being. Yes. Oh, your family, I'm sure. Your family must fear for you all the time.
And you're going to do this till when? How long do you want to do this? Well, After the transitional period, what are you going to do? I would have just been out a long time ago had Riek Machar left us to go smoothly. I would have just establishing law and order. I would have just stepped down. Say, I want to tell the African leaders and the leaders of the world at large that rushing into the decisions that they are now about to take does not save South Sudan. If you talk about sanctions, you talk about the arms embargo, you talk about all these things will not help South Sudan. Because when you embargo the country not to buy any single bullet or a gun, then you are giving the upper hand to the spoilers. Those who are outlaws can get guns from wherever they get them from, and they come into the country with it. That's right. And your hands are tied that you don't bring any gun. Yeah. So I should tell them that you investigate into this thing first. Come and see by yourselves. Is there war or is there no war? Number two, are they actually for the defense of Riek Machar or for the people of South Sudan? I have to ask you this, just for the record, Mr. President. I've been wanting to ask you this for many years. That hat, does it leave your head? It leaves my head. Why not? When do you take it off? When even I'm sitting with the people, I take it off. I've never seen it leave your head. No. You might have not seen me at the right time. Because once, we sit in the meeting, even in the Council of Ministers. Yes. Yeah. You took it off? I take it off. Okay. And at night? Of course, nobody can sleep with the head on. Now, are we going? Yes, sir. Thank you. No doubt, some incredible insights, and yes, scenes you don't get to see every day. A walk around a palace with a president. You can only get that kind of stuff right here on JKL, only on Kenya's television network, KTN. Tomorrow night, if it's Thursday, it's all about inspiration. Farah Hussein Malim, Deputy Governor of Mandera. You need to hear his story. It will no doubt inspire you. Thanks so much for watching this special Jeff Koinange live from Juba, the capital of Africa's youngest nation. Good night, good luck, God bless.